D'abord, merci pour votre présence attentive. Deux petits mots importants tout de même. Et il s'agit aussi du respect dû à nos intervenants. On va essayer vraiment maintenant de respecter les horaires, et pour leur temps d'intervention, de parole, et pour ensuite pouvoir échanger avec vous-même. C'est-à-dire que je ne veux pas du tout avoir le monopole des questions, il faut vraiment qu'on ouvre, c'est un sujet passionnant et décidément complexe, que chacun d'entre vous puisse avoir un accès direct au thème à travers les questions que vous aurez envie de poser et que nous ayons suffisamment de temps pour prendre ces questions en compte. Ça, c'est un point très important. Alors, nous allons redémarrer avec un thème. On a parlé ce matin du cadmium. On va parler maintenant du phosphore, qui est peut-être une meilleure raison d'espérer. Phosphore, élément essentiel pour nourrir le monde. Et de cela, nous allons parler avec Ahmed Roy. Hello, Ahmed Roy. You hear me? Yes, Welcome. I hear you well. Welcome to you, and sorry we are late, but now it's for you. So you want me to start my presentation? Yeah, sure, please. Yes. Can you see me on the screen? Yes. Okay, wonderful. And I will control these slides from here. Good day to all of you, dear delegates. Greetings from Washington, D.C. I regret that I'm not been able to be with you in person because of few health reasons. I wish I could attend this conference in person, but I'll do the best I can to discuss and also present my slides. My presentation today is phosphorus, an essential element to feed the world. And my presentation will cover issues related to phosphorus and its importance. Where do we get phosphorus from? What are the resources? How do we use phosphorus? And what are the challenges of applying phosphorus, using phosphorus? And then what are the environmental issues related to phosphorus? And finally conclude with few concluding remarks. Phosphorus is the 11th most abundant element in the world. For our society, starting from Stone Age to Iron Age, to fossil fuel, to Silicon Age, energy and mineral resources have been essential for technological and cultural development of our society. Now for energy, particularly fossil fuel, we do have substitute such as wind energy, solar energies that can power light directly or indirectly via electricity. Nitrogen, phosphorus, and potassium, these are called the macro elements, and these are absolutely essential for food production. There's unlimited source of nitrogen in the air. Potassium can be obtained from seawater, but it's not the case for phosphorus, because phosphorus is a bioessential and cannot be substituted. So when you look at the hierarchy of the natural resources, phosphorus should be near the top, if not at the very top of the natural resource hierarchy. Humans need phosphorus. Our DNA, our bones, our teeth, our cells, everything has phosphorus in it. Without phosphorus, we cannot survive. And it is also an extremely essential element for the world's food security.
80% of phosphorus that is mined, that is obtained from phosphate rock, is used for agriculture, and the other 20% for industrial uses. Now, when you look at the global food production, you'll see that the fertilizers application and the global food production has tracked itself. It moves in the same direction, in the same pattern. And today, the estimate shows that half of world's food production is related to the nitrogen, phosphorus, and potassium, in other words, fertilizers. Now, all three elements, nitrogen, phosphorus, and potassium, they work in concert. One cannot substitute for the other. And what you see here, that just by applying nitrogen, we do reach certain yield, grains, kilograms per hectare, but that increases significantly when we apply phosphorus. So phosphorus is a very important element and is a synergy with potassium and with nitrogen. And so one can surmise that if we have to separate phosphorus in terms of its contribution for the global food production, it will be in the between 30 and 35%. But fertilizer as a whole increases by about 50% the world food production. What do we see going forward? We see a significant increase in demand for food. The world population, I've got here 9 billion, but it keeps on changing. I believe it's going to be 9.7 billion by 2050. But we have to produce for nearly 12 billion people because of the dietary change. And you can see here, particularly in developing country, more and more people are going towards meat and fish and other sources of protein. So our demand for food, we have to increase very significantly going forward by 2050. Now, where does phosphate come from? And there is always the issues. Phosphorus by itself does not appear in the environment. It is derived from phosphate rock, and phosphate rock is distributed worldwide. And here you have a map which shows phosphate deposits that are economically or potentially economically viable for extraction. And it is distributed all over the world. And you can see some of them are now commercially exploited, and they're used for agriculture and also for industrial use. Now, the issue, and this is an issue which is been debated quite significantly and lately so, in terms of how much phosphorus do we have in the world. It is, as I mentioned before, cannot be substituted. It is derived from phosphate rock. And here are two maps that you have. One shows the distribution of phosphate reserves, and the other one is the production of phosphate by region and by country. On the left-hand side of the circle, the pie chart, you'll see Morocco has the highest amounts, nearly 72% of world known reserve that can be economically exploited today. And then the other countries are about 23%, China accounts for about 5%, and the other countries are Saudi Arabia, Australia, South Africa, and many other countries. There are active mines, and depending on which data you see, between 40 and 50 phosphate mine producing anywhere between few thousand tons to many million tons. Now, on the other side,
you have a graph of phosphate that are mined. Although Morocco has the largest amount of phosphorus reserve, their contribution in terms of production is only 17%, and the highest amount of production comes from China. The other countries account for about 32%, and the 11% is from the United States, although the total reserves today of the United States is between 2 and 4%. So the biggest producer and consumer of phosphate in the world is China. Morocco produces about 17%, although it has 72% of the reserves, and a lot of this is for the export market. In 2010, there was an article that was came out, which was an alarmist article, which predicted that the world is going to reach peak phosphorus in about 50 years, and then it will start to dwindle. That means we are going to be faced with very little phosphorus. There was a lot of discussion, debate about it. The people who have been working on phosphate did not believe those projections. And there was a significant amount of analysis of the data that was presented. And here I present you what are the fallacies in terms of this alarmist article, which calls the scarcity of phosphorus. First of all, it was the wrong model that was applied. It was used what is called a Hubbard curve, which essentially follows what is called the Club of Rome prediction. In other words, you take a resource as constant that is available and then see the use and then take away from what is shown as available and then reach a conclusion. But what was not understood in that article was interpretation of the ultimate retrievable resources. There is the reserve and resources is a dynamic issue. In other words, the resource which is identified phosphorus in the world that today may not be economically exploited. Reserves are those which are today can be economically exploited with today's technology, but it is dynamic in the sense there are always research that is going on to extract phosphorus from those today which are not cannot be exploited today. So this is the understanding that it is a dynamic issue, it's not a static issue, and as technology develops, as prices differentiate, then we move from reserve to resource and resource to reserve. There are also the geopotential phosphate, the phosphate which today is not identified, but it can in the future, particularly when you look at the association of phosphate with other minerals. So there is today phosphate, which is about 71 billion tons of reserve, which hasn't changed over the last 5 or 6 years. This is from the US Geological Society and others, and resources over 300 billion. But if we take resources which are today not identified in the database, we'll have phosphate for more than 1,000 years. Phosphate use and the phosphate application. I have a map on the right-hand side, and you will see the phosphate application in 3 regions, which are dark purple, which is China, Egypt, and Brazil. Their application of phosphate is highest in the world. This is data from 2017, the latest number we have. And when you look at the application, China has the highest, about 92 kilograms of phosphate per hectare,
followed by Brazil and Egypt. India, which has the second largest population, is half of that of China in terms of application. But most striking is the sub-Saharan Africa application, which is extremely low, and I'll have some more to say about the implication of those low application of phosphorus in sub-Saharan Africa. The low application of phosphorus in Africa, I have a map which compares the soil available phosphorus in China and Africa. You can see in Africa, the phosphorus availability in the soil is extremely low. And what are the implications of it? The implication is the agriculture today in Africa is extensive. In other words, very little fertilizer is applied, particularly phosphorus. So the soils are devoid of any nutrients, and farmers usually move from field to field, cutting down virgin land and cultivating it for a few years, and then it goes into fallow. So in Africa, because of this very low phosphorus availability and nutrient availability, we have soil degradation. And this is a real challenge, and this is something that needs to be addressed, and I'll discuss some more of it. I know other people are going to talk about the soils issue, but soils in Africa, that's where the population growth is the highest, that's where going to be the demand. So addressing the soils, particularly its nutrient status, and more importantly, the application of phosphorus is very, very vital. Now in China, as I showed you, it has the highest application of phosphorus, and it certainly is, and that application certainly shows in their production, but more importantly, some of the environmental challenges that today these countries face. Now China, because of the high application, they have phosphorus in the soil, which is called often known as legacy phosphorus. Some of it would be available in subsequent cropping system. It is not the case in Africa. Now, application of phosphorus certainly has challenges, and I've identified two of them. There are others, but the most important is the environmental issue, and the second one is the health and food safety. There has been discussion on the cadmium, but I'll just touch on it. Eric has already discussed that item, but I'll address the environmental issues, some of the issues that needs to be addressed rather quickly. Let me complete this whole picture. Phosphate rock is converted into fertilizers. You see at the very bottom of it, which is then applied to the fields, and I've got the map of US, Brazil, Australia, and the application is there. The food is consumed internally. Some of it is exported, and then it is applied. It goes to the different countries, and then some of it is used. Some of it goes out in the urban waste, particularly sludge, wastewater, and refuse. And then there is the issue about recycle of phosphorus, recycle of recovered. There is a significant amount of discussion today in terms of recovering phosphorus. I was just 1 minute. I was just received. Can you stop sharing? I will. It says it has stopped sharing, so I'll stop sharing. Can you? Where did I miss out?
It's not possible to see, comment on dit les diapos It's not possible to see your PowerPoint. Your PowerPoint. That's why they, but Zineb already has my PowerPoint. She can share that. Just a minute, some. Okay. Okay, I'll start. I understand seventh, slide number 7 is the last one. There are some technical issues. Yeah. Oui, j'ai bien compris, oui, mais... On va l'attendre. Malheureusement, sur le phosphore, moi, je suis un petit peu court, quoi. Oui. Ça, à mon avis, c'est pas le phosphore. Zineb est avec lui toujours en ligne, là?
Are you okay? Okay, can you see my Yeah, slides? sure. Yes. Which ones are you saying up an echo? Which slide is up there? Alors, Okay. vous voyez le numéro, vous? Le titre, c'est Fertilizer and Cereal Production. Okay. OK? All right, Genève, that is the slide of which shows the relationship between fertilizer and cereal production. It tracks as you apply fertilizer, cereal production has gone up, and fertilizer accounts for about 50% of the world's food production today. Please go to the next slide. I can't see my slides on the screen here, but that's okay. I've got my copy here. The next slide is that there is a synergy between all the nutrients, particularly the macronutrient, nitrogen, phosphorus, and potassium. Nitrogen by itself is not going to give you the type of yield we desire. And the graph that you have shows that if you just use nitrogen, you're probably going to have about 6 tons per hectare. This is a data from experiment that was done in the United States. But when we apply phosphorus, it significantly goes up to nearly 10 tons per hectare. So there's the synergy. And if the question is, what is the contribution of phosphorus alone to food production, one can estimate between 30 and 35%. Now, what do we see in terms of the demand, food demand going forward? As the population increases, suddenly we have to produce more food. But with the dietary change, you have to produce more food than just increase in population. And what you see here is, although the population shows a 9 billion, which is changing, today I believe is 9.7 billion people by 2050, nevertheless, we are looking at a significant increase in production because particularly in developing countries, more people are going towards protein diet, particularly animal protein, which requires more grains and cereals. So we do have a very challenging situation in terms of increasing food production to keep up with the population growth and the dietary change. So as a result, the importance not only of fertilizer, but also of phosphorus is very significant. The next one, Genève, and then you can go to the next graph there. This is the phosphate deposits of the world, which can be economically or potentially economically mined. And you'll see there are phosphate deposits distributed in all continents. Okay, now you're back to the previous one. Can you move to the next one, please, Gina? Hello? Yeah, next slide, please. Okay, this is Zined, si tu m'entends, prochaine diapositive, ce n'est pas celle-là. Maintenant, c'est bon. Okay, this is the phosphate deposits which are very well distributed around the world. And these are potentially economically extractable. There are more than 45 phosphate mines mining from few thousand tons to all the way millions of tons around the globe today. Next one, please. There's always the issue about the phosphate. How much phosphate do we have? And there are two terms which are very important. I'll discuss in more detail. One is the reserves and the other one is resources. I have two pie charts on this slide. The one on the left is
the distribution of the reserves. And this is the data I got from a recent publication, which a few months ago from UM6P, which shows about 72% of the world known reserve that can be economically exploited. In Morocco is 72%, China has about 5%, and the rest of the world has about 23%. And those include Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Australia, and few other countries, South Africa, Senegal, Tunisia. Then on the right-hand side is the production. How much of the phosphate that are now converted into fertilizers. And you'll see Morocco accounts, although it has the largest share, it accounts in terms of the production or usage is 17%, and most of it is exported. China is by far the highest in terms of production of phosphate fertilizers from phosphate rock, and most of it is used internally. The United States, although it has between 1 and 3% of the known reserves, produces about 11% of the fertilizer in the world. The next one, please, Jeanette. Can you tap once more? Do once more to see the rest of the graph, and another one to see the bell curve. Jeanette, please press one more time. Okay, there we have it. You have the bell curve. In 2010, there was an article, which was an alarmist article, which predicted that the world is going to reach the peak phosphorus use in about 50 years. Thereafter, it will dwindle down and the world is doomed. This was, once we do the analysis, it's very clear that it was the wrong model that was used. The distribution curve, which you have on the right-hand side, is a Hubbard curve, which essentially assumed that the resource or the reserve is constant, and whatever we're using, we're taking from that number, and then came with the simple number that we're going to run out of phosphorus. So it was a wrong model that was used. The article did not take into account that the reserves and resources are dynamic issue, and it depends on technology, it depends on prices, it depends on availability of energy, water, infrastructure. All these things play a part in terms of moving resources, which is identified phosphate deposit, to the reserve which can be economically exploited. In addition, there is geopotential reserve resources also, which in the future would also come into resource. There is significant amount of data which shows that phosphate rock is associated with other minerals. So once we identify those minerals, it is quite likely that we are going to find additional phosphate. So in terms of the phosphate availability of the world, the United States Geological Society has predicted about 71 billion tons of phosphorus today that are available. This number has not moved. And there is about 300 billion tons of resources that are available in the world market today as well. Now, these are, again, a dynamic issue, resource and reserve move, and we do not see any alarmist view, and our estimates show that we have phosphate resources at least for 1,000 years. Next one, please, Zinat. Of phosphorus more than what is required by the crop, and today it has its own challenges and problems. When you look at the numbers on the left-hand side, China, of course, is the highest, about 92 kilograms phosphate per hectare. Again, this is in 2017 data, that's the latest we have, and followed by Brazil and Egypt. India, which has about the same population, little lower than China, uses half of the phosphate that is applied by China. But the most striking issue is Sub-Saharan Africa, which uses between less than 1 kilogram to about
7 kilograms, which has significant implication in terms of productivity of the soil, in terms of environmental issues. And I'll discuss that in the next slide. Junaid, next slide, please. You'll see next one. No, you go back to the previous one, the graph. Yes, that one right there. What you have the comparison between Africa and China. China, as I mentioned, has the highest application rate. Sub-Saharan Africa has the lowest, and it is all red. What does it mean? That has very little phosphorus. The agriculture is based on extensification rather than intensification. Slash and burn, cutting down virgin land, burning the residue, and then cultivating for 2 or 3 years and moving on to the next area. And because the application rate of fertilizer, particularly phosphate, is so low, the soils are degraded. This is an area which needs urgent attention because this is a continent which has the highest rate of population growth in the world. It, again, is an issue that needs to be addressed, how to increase the application, and there are policy implications and other economic issue that needs to be addressed. Next one, please. Next slide is phosphorus. Go to the next one, please. There are several challenges in terms of phosphorus use and application. I'm going to address the environmental issue and the health and food safety. The health and food safety, I'm just going to make a few mentions because Eric has already talked about the issue related to cadmium. Can you go to the next slide, please, Jeanette? Okay, keep on pressing. Yes, and complete the whole picture. Thank you. What you have in the picture there is phosphate rock, which is converted into fertilizer. Then it is applied to the field, exported to Australia and others, and but a lot of the food is internally not. Stay in that one, please. Jeanette, yes, thank you. And then it goes to the global food production, which are then consumed everywhere, and then quite a lot of it is essentially discharged through the sludge, wastewater, and refuse. I should also mention in terms of the efficiency of phosphorus use along the value chain, starting from mining all the way to the application on the agriculture field is extremely low. In some estimates, it says between 10 and 15% of what is mined essentially ends up in our food system. And the rest of it either stays in the soil, stays in the environment, or goes into the water system, which causes a huge amount of problem. So we have challenges in terms of how to improve the efficiency of use of phosphorus, particularly for the agriculture side, and this area needs additional assistance. Now, in terms of the urban waste, there is significant amount of research going on all over the world, particularly in Europe, in terms of recovering those phosphorus from the wastewater and sludge, recycling it back to the agriculture system. Now, we are only talking about the agriculture system, but if you look at the whole society, there are phosphorus in other areas, electronics, automobiles, all other sectors also have phosphorus that are being discharged or put on the waste piles. And in Japan, they have done an analysis which shows that they can recover in the whole society system phosphorus that is enough to apply to meet their agriculture needs. So the recycling, recovery of phosphorus, reuse is a very important part of it. Next one, please. What I have here is give you a visual issue related to phosphorus in the water system, which leads to eutrophication. I should mention that the phosphorus in the water system is not only
from fertilizer, but a lot of it's from the manure also. And this is a picture you have of Lake Erie in the U.S. And about 6 years ago, it became so toxic that they could not use the water for any other purpose, and they had to import water from other areas for drinking purposes. So many of the federal and state agencies are essentially setting up application of fertilizers and nutrient management to reduce the discharge in the wastewater system. There are many initiatives looking at the sustainable phosphorus management in terms of reducing losses, improving efficiency, and ultimately preserve this vital resource for the future generation. The next slide, please. In the production of fertilizer from phosphate rock, phosphoric acid in most cases is an intermediary. In the production of phosphoric acid, there is production of phosphogypsum. For every ton of phosphate that is produced, there are nearly 5 tons of phosphogypsum that are generated. The IAEA, International Atomic Energy Agency, looked at the potential use of phosphogypsum, because the issue is the radon or the radioactivity of phosphogypsum in the United States. It is not allowed for use, but the IAEA determined that the radioactivity of the phosphogypsum is below the threshold level, so it can be seen not as a byproduct, but as a co-product. So many of the countries are today using phosphogypsum for soil remediation, and in many cases, the phosphogypsum that are generated in plants are essentially used up. In the United States, the situation is different. Phosphogypsum is stacked in mounds, and you'll see on the top of the picture, those are mounds of phosphogypsum. If you were to go to Florida, it's just mounds and mounds of phosphogypsum. And the Environmental Protection Agency does not allow the use. In 2020, there was a provisional approval to use phosphogypsum for road construction in the United States. But last year, when there was a change of administration, that approval was rescinded. So today, it is not used, it is stacked, and it is eyesore in Florida, but more importantly, is also an environmental issue as well. Next one, please. As I said, the cadmium issue, I do not want to dwell too much, as Eric has already covered. The two main heavy metals issue which are debated today is cadmium and uranium. The cadmium issue has received a lot of attention because of its implication on the health side. Each country has their own limits set, and I've got the numbers in the table on the right-hand side. The one which has received the most attention is in Europe regarding cadmium, and in Europe it goes back to the precautionary principle. If there is any doubt that cadmium is issue coming from fertilizer may cause health problem, but extensive literature search, analysis, and studies have shown the contribution of cadmium from fertilizer is quite low or negligible compared with other sources, particularly incineration, atmospheric deforestation, and also some of the soil already have cadmium, which are also released. You'll see again the limits in some cases. In the United States, Oregon is 338. In the state of Washington, I don't have that number on the table, is close to 800 milligram of cadmium per kilogram of P2O5. And it goes all over in the European Union. I understand the current limit is 60 milligram cadmium per kilogram P2O5, and that's also going to be debated. Now, in terms of uranium, nearly 50% of the world's uranium is associated with phosphate rock.
And so there is some issues related to the soil contamination with uranium. The studies are ongoing, so there is no conclusion yet. I don't believe that's an issue, but anyway, we're waiting for the data from that study. There is also work going on, particularly in China, where uranium from phosphate rock has been extracted for their power plant. This used to be done in Florida, where the extraction from the phosphoric acid was sent to the power plant. But because mined uranium was cheaper than recovered uranium, that process was discontinued. But I believe this is an issue that going forward, it could be an economic thing if uranium demand goes up. The last item is the rare earth. Phosphate rock has varying quantity of rare earths, which are today vitally important, particularly for the electronic system. And recovery of the rare earth from phosphate rock is an area of which today has been researched extensively. So let me just conclude my talk. Next one, please, Jalan, next slide, and the following slide. Let me just say that phosphorus is a bioessential. We cannot live without phosphorus. And in the hierarchical natural system, it should be right on the top. If not below energy, it could be above energy because it's so important for human existence. It is vital for the global food security. The phosphorus reserve and resource today is available, distributed all over the world in many countries that have it. And we are not in real danger of running out of phosphorus anytime in the future. As our demand goes up, our technology will be developed to extract from ones which cannot do today. And so we are positioned well, but having said that, because of the low efficiency along the value chain, we have to maintain phosphorus. Sustainable phosphorus management is a very vital part of the whole system. We need to reduce the losses, improve the efficiency, and preserve these vital resources for the future generations. Well, with that, Mr. Chairman, I thank you very much for listening. We have had little challenges in terms of moving the slides, but I hope you are able to get the gist of my presentation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bien, évidemment, c'est toujours un peu compliqué quand il y a des liaisons de cette nature et des problèmes techniques qui se posent, mais enfin, merci à Mitroy d'avoir corrigé le problème technique au mieux de ce qui était possible. La question du phosphore, on va y revenir tout à l'heure dans le débat, notamment avec Pierre Micheletti sur la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionniste. C'est une question première, hein, et on a pu mesurer, y compris dans la conclusion, à quel point c'est un élément vital, autant en ce qui concerne la sécurité alimentaire que l'alimentation même mondiale. Le problème, c'est la différence entre la production et le traitement, et de voir comment ces éléments-là vont se répartir de la façon la plus équitable possible. Et je me souviens de ce que nous disait ce matin Alan Kerman sur une approche systémique. Il faudrait qu'elle soit la mieux répartie possible, la plus respectueuse des différences possibles. Et quand on voit ce qu'il en est du continent africain, en effet, là, il y a véritablement un chantier. Donc on reviendra longuement tout à l'heure. Et j'espère aussi d'ailleurs avec vos questions, parce que c'est un sujet tout à fait premier, cette question du phosphore. Et plus encore, je dirais, dans un pays comme le Maroc, qui est tout de même l'un des premiers producteurs mondiaux du phosphore, mais qui n'est pas forcément le plus efficace en matière de retraitement. Donc il faut voir comment ces questions-là vont pouvoir se pondérer pour apporter la meilleure réponse possible à la question de cette alimentation dans le monde, qui va donc augmenter avec une demande de plus en plus importante en protéines.
ce sont vraiment des questions, quand on parlait de système complexe ce matin, ce n'est pas une clause de style. Alors maintenant, on va être obligé de prendre en compte un problème qui s'est posé à nous, qui décidément est un problème technique. Le problème des liaisons est franchement difficile à résoudre. Nous devions recevoir Madame le docteur Ruth Onyango, qui est professeure de nutrition, ancien membre du Parlement kényan. Elle a dirigé l'achèvement de la politique alimentaire et nutritionnelle du Kenya. Onyango est présidente du conseil d'administration de l'association Sasakawa Africa, qui a été fondée par Norman Borlaug, qui est membre du conseil d'administration de Winrock, le philanthrope japonais Roichi Sasakawa, et l'ancien président Jimmy Carter, et puis qui a travaillé aussi pour définir et étendre le programme. Ça aurait été vraiment passionnant de l'avoir en ligne avec nous et de l'écouter. Malheureusement, on n'a pas réussi à rétablir le contact technique avec elle. Je dirais que c'est peut-être partie remise, parce que c'est vraiment une personnalité qui s'est vraiment beaucoup impliquée. Elle a d'ailleurs elle a été lauréate de l'African Fruit Prize. Oui, vous voulez me dire quelque chose? J'entends des messages de tous côtés, mais donc rendez-vous manqué avec Ruth Onyango et date prise pour essayer de la retrouver le plus vite possible. On va maintenant passer à une question aussi qui est très importante. Comment combattre la famine dans le monde? Et on a vu à quel point, malheureusement, c'est encore une question d'une importance considérable. Je vais demander à Ismaël Carmack de bien vouloir me rejoindre, et nous allons aborder cette question vraiment tout à fait importante de la nutrition. Monsieur Carmack. Alors, je vais faire souffrir sa modestie. M. Carmack a été vraiment l'un des chercheurs dont le nom a été le plus souvent prononcé en 2019 concernant ses travaux. Et je suis très heureux de pouvoir lui donner maintenant la parole. Et j'aurai beaucoup de questions à vous poser ensuite, M. Carmack. Mais je vous en prie. Today I'm going to talk on the role of plant mineral nutrition in reducing hidden hunger problem. But before I start with my talk, I would like to thank the organizer for the invitation, particularly Daniel Nahon. And can I have the slides? So the hidden hunger problem is a very well-known old problem, but still persistent problem. And can I have the slide, please? So my talk, as I said, is going to deal with the role, effect of plant mineral nutrition in reducing the hidden hunger problem. And this problem, as I said, is a very well-known problem, an old problem, but still existing and persistent problem. And there are a number of reports showing that around 2 billion people affected from hidden hunger problem, and particularly in the developing world. When I'm talking about the hidden hunger problem, I mean micronutrient deficiencies, zinc deficiency, iodine deficiency, iron deficiency, and selenium deficiency. So my focus will be on mineral micronutrients. And most of those micronutrients have antiviral, antibacterial impacts in human body. And as you see, immune cells are highly zinc dependent. So the relevance and the importance of the hidden hunger problem is known at least since early 60 years. As you see here, one of the first review paper published about
this role of hidden hunger problem in the developing world in early 60 years. And the first international commitment to ending the global hunger problem was made in 1943 at the UN Conference on Food and Agriculture in Virginia. And thereafter, a number of similar statements, declarations have been made on the relevance, importance of hidden hunger problem in the world. As you see here, it is really shameful that today, still 800 billion people are estimated to have regular, obvious hunger problem. And around 2 billion people, even over 2 billion people, are affected from micronutrient deficiencies, I mean the hidden hunger problem. So, as you see here, mostly the developing world, developing countries are affected, where the people consume mainly stable food crops like cereals and pulses. In those regions, this micronutrient deficiency problem is really very common. As I said, over 2 billion people affected from that problem. I have to say that this problem is not only a health problem, this problem is a big economic problem. There are several published reports showing that up to 5% of GDP is reduced by hidden hunger-related problems. So up to 5% actually is huge, which is lost by the hidden hunger problem. And other reports which show more impressive numbers. This project is still ongoing. You see here the cost of hunger in Africa project. The first phase already completed and showing that the loss in GDP just because of undernutrition, child undernutrition in Africa is huge. In some countries, up to 5-6%, and in case of Ethiopia, up to 15-16% of the GDP is lost because of this child undernutrition problem in Africa. So the question is, what are the major factors behind this problem, behind this hidden hunger problem? I think one of the well-known problems is related to the diet. As you see here, in those affected countries, the cereal-based foods are the main source of daily calorie intake. Up to 75% of the daily calorie intake in the rural areas of the developing world comes from the cereals. So cereals are key dietary factor meeting the human calorie intake. And as you know, cereals are very low in concentration of the micronutrients. Therefore, consuming monotonously, regularly, stable, cereal-based foods cause occurrence of hidden hunger problem in the body. So when you try to analyze micronutrient concentration, for example, in Morocco or in Turkey, or most of the African countries, you can find usually the zinc concentration around 20 to 30 milligram per kilogram grain. This is very common concentration of zinc in the cereal grains. But the desirable concentration of the zinc for human nutrition, for a better human zinc nutrition is, as you see here, 40 to 60 milligram per kilogram grain. I think you recognize there is a big gap between the current concentration of zinc and the desirable concentration of zinc in the grain. And I have to say, similar gaps, you can find similar gaps also in case of iron, selenium, and iodine. So now my question is, what is the root cause of hidden hunger? Which factor is the key player, key driver of this global problem?
I think the first thing is that I have to highlight is the micronutrients simply missing in the soils. The source of the problem is the soil. When you analyze the available concentration of the micronutrients in the cultivated soils, you can find usually that the concentration of the available micronutrients in the cultivated soil is very low. This is number one factor. Number two, human-induced micronutrient depletion problem. This is also another critical factor. I think you know very well that soil nitrogen depletion, soil phosphorus depletion, soil potassium depletion, very well known problem in intensive agriculture, and particularly in Africa. You see here, up to 85% of African countries experience soil nutrient depletion problem. I am sure you have heard about that X times, but maybe you didn't hear so much about the micronutrient depletion problem. You know, the crops that you grow remove not only water from the soil, they remove also nutrients from the soil. Phosphorus, potassium, magnesium, or micronutrients. If you don't replenish those micronutrients which are removed every year, then after some time, soils show micronutrient depletion problem, not like phosphorus depletion problem or nitrogen depletion problem. And you see here that, for example, corn plants growing in a given hectare remove from the soils every year almost 500 grams per elemental zinc. How many farmers replenish this 500 gram zinc that is removed every year after harvest? How many farmers apply the same amount of the zinc to the soil again? So therefore, after many years, the soil start to show also zinc depletion problem, micronutrient depletion problem, and the crops, the food crops growing on those soils show also low amount of micronutrients in the edible part of the food crops. And the third factor is, I think, also quite important. Today, crop production and farming system are realized just to improve the yield, to get more yield, to get more grain. This is the main motivation of the farming system. But little attention paid to the nutritional outcomes of the farming. So main motivation is to maximize the yield. And the nutritional value, nutritional quality of the harvested foods is not a question. This, I believe, is another important reason why today hidden hunger problem is getting more and more. And here you see when with the Green Revolution, we developed new genotypes, having high yield capacity. At that time, we mitigated, we minimized the hunger problem. I mean, regular hunger problem has been reduced during the Green Revolution period. But at the same time, we induced another type of hunger problem, hidden hunger problem. As you see here, the higher the yield, the lower the quality of the food that you harvest. Simply you dilute the micronutrients, you dilute the proteins, you dilute the vitamins when you increase the yield capacity of the plants. So I think this factor is also another critical factor which contribute to hidden hunger problem. I say we have two deep problems of micronutrients. Dilution in the grain, depletion in the soil. These are the characteristic problem of micronutrients in farming system, in agriculture systems. But very little attention paid to the dilution problem and depletion problem of the micronutrients. Therefore, it is not surprising why
incidence of zinc deficiency in human population correlate very well with the zinc deficiency problem in the soils. As you see here, there is a very close geographical overlap between human zinc deficiency incidence and the soil zinc deficiency. And you can find similar relationship also for other micronutrients. So, as I said, this micronutrient deficiency, hidden hunger problem is an old problem, but still existing, persistent problem. And even there are some reports saying that the magnitude of the problem is still even growing. Despite all the efforts in the past 50 years at least, I don't know how many national, international projects have been completed in the past 50 years, focusing on reducing the hidden hunger problem. I don't know how many international aid programs have been realized, implemented to reduce this problem. I think number of educational and training programs have been implemented in the past 50 years. But still, problem is the same. Of course, there were some success, but when you look at the reports saying that the absolute number of the people suffering from hidden hunger, growing. So agriculture and food policies implemented so far have simply not succeeded to address the hidden hunger problem, despite using larger amount of resources and funds in the past 50 years. You see here the reports of United Nations or UNICEF, they show that the number of the children showing micronutrient and malnutrition problems growing, increasing. And we published 2-3 years ago, alarming high number of the children malnourished worldwide. There's a report from UNICEF. And other reports from World Health Organization highlight that malnutrition, micronutrient malnutrition is increasing in Africa. The Cost of Hunger in Africa project also highlighted that there are more stunted children in Africa than 20 years ago. You know, the standard problem, one of the typical consequences of zinc deficiency, of course, there are a number of reasons for standing problem, but one of the well-known reasons of the standing problem is the zinc deficiency. And as I say, maybe I had zinc deficiency when I was a child, that's why I have a standing growth. So zinc deficiency is really one of the impact in the body is related to physical development of the children. So, as I have to say, none of those agriculture and food policies, interventions applied so far in the past 50 years have included fertilizer-based solutions. This is my point. This is my message today. When I say fertilizer-based solution, I mean application of micronutrient-containing fertilizer. Of course, in the past, different type of fertilizer programs have been used, but those fertilizer programs have focused on improving the soil fertility, improving the crop yields, or improve the profit of the farmers. But no attention, or little attention has been paid to the nutritional outcomes of the products that you harvest. The main attention was given to more yield. You know, I am trying to say, if the micronutrients are missing in the soils, how your agricultural or food policy will be successful? You need to first start from the soil, because those micronutrients are missing in the soil. Today, I will show you a few examples which demonstrate that plant nutrition-based solution, I mean fertilizer-based solution, really very effective in improving the micronutrient status, micronutrient concentration of the food crops.
Of course, you will say, yeah, Ismail, we have also other alternative good solution, like food fortification or supplementation. Definitely those strategies are effective. But those strategies are more effective in urban population. And you need every day 10, 50 milligrams zinc. You cannot give every day 10, 50 milligrams zinc to the children, to the affected people by the tablets. You need a more sustainable solution. Definitely, those strategies are effective, but as I said, is it not cost-effective? It's not sustainable, particularly for the rural communities. And I have to say that today, when your child has some iron deficiency, anemia, or zinc deficiency, when you go to the doctor, the first reaction of the doctor, take every day before you go to bed 1 tablet of zinc. You cannot do this every day. You need some food-based solution to this issue, and I will show you some examples that really this fertilizer-based solution are really very helpful in reducing this problem. So I will show you 3 stories today. One story from Finland, the other story from Turkey, and the third story is related to the harvesting project. It's going in 15 countries to see how fertilizer strategy is effective in improving the nutrient concentration, the concentration of the targeted micronutrients. First, I am going to start with Finland. Until early 80 years, the people recognized in Finland, hey, the foods that you consume regularly, the milk, the meat, the animal feeds, they contain very low amount of selenium. And they recognize that the selenium concentration, phytoavailable selenium concentration is very low in cultivated soils. Then the government reacted very quickly and decided to add selenium to all NPK fertilizers. Since early 80 years, still today, Finland apply selenium-containing fertilizer. As you see here, first they enrich the fertilizer with 20 milligram selenium per kilogram fertilizer, and later on they decided to stay at 10 or 15 milligram per kilogram fertilizer. So 10 milligrams selenium per kilogram fertilizer. You see what happens? When you don't apply before enrichment of the fertilizer with selenium concentration in the grain was below 50 ppb, 50 microgram per kilogram. And selenium concentration in the serum, in blood, was below 1 micromolar. So after enrichment of the fertilizer, regularly applied fertilizer with selenium, you see what happens. Fantastic increases in this grain selenium, fantastic increase in the blood selenium. I cannot show here also meat selenium increase, milk selenium increase, the feed, ration, the feeding materials for animals also contain more selenium after enrichment of the fertilizer with selenium. You see here what happens with the selenium content in the milk. Sometimes they are asking, how much selenium we need? Very little selenium we need. 5 grams, around 5 grams per hectare. It's a soccer field, more or less, a little bit less than 1 hectare. So this area, just for this area, for such a wheat growing area, corn growing area, rice growing area, needs just 5 grams selenium. And you have huge impact, nutritional impact. And now I am coming to the Turkish story. In Turkey, until early 90 years, we had problems, growth problems in wheat, growing in Anatolia. We didn't know exactly what is the problem.
Yeah, there were some speculation, yeah, it could be heat stress, or salinity stress, or maybe pathogenic stress, or maybe boron toxicity. But then we started a big project, because we assumed that the problem could be related to micronutrient deficiency. My university and Minister of Agriculture, and we collaborated also with CIMMYT, and we conducted a number of trials, and we got a good fund from NATO Science for Stability Program, and now I show you the results. So here first I have to say, the green parts are the parts which received the zinc fertilizer. You can see how severe was the zinc deficiency problem in the soils in Anatolia at that time. So you see some slides, some pictures. When you don't apply zinc, yeah, you see the growth is poor. When you apply zinc fertilizer, the plants are happy. And there is a very, very significant impact. Thank you very much. It is very, very the effect or impact of the zinc fertilizer was very, very impressive, as you see here. And you can write your name on the field by adding accordingly, applying accordingly the fertilizer. So you know, Ms. Esin Mete is here together with us. At that time, when I was working at Çukurova University, I collaborated with Toros Fertilizer. And Esin Hanım, Ms. Esin Mete was at the time the general director of the Toros Fertilizer Company. You see, early 90 years, until early 90 years, there was no gram zinc-containing fertilizer in Turkey, produced and sold. And after this NATO-supported zinc fertilizer project, the use of zinc-containing fertilizer increased from 0 gram up to 600,000 tons. This is zinc-containing MP and PK fertilizer. We don't know the statistic about the application of zinc sulfate, zinc EDTA. The market of this fertilizer is around, please correct me, around 400,000 US dollar. And of course, NATO also reacted and made some statements that this NATO and the zinc fertilizer program really resulted very impressive results, and those results also used by other countries. I cannot go to details now. And you see here, when you don't apply zinc to the soil, the grain zinc concentration 12 microgram per milligram per kilogram is very low for human nutrition. After application of zinc to the soil or to soil and foliar, you can increase zinc concentration significantly from the 10 or 12 up to 35 milligram per kilogram grain. This is a very important, very impressive increase for human nutrition. And then we established another project. It was international program. This was a national project in Turkey, and thereafter Harvest Plus invited us to work with us and realize similar program also international there. And this program is a Harvest Zinc project and developed under Harvest Plus umbrella, and we applied different type of zinc fertilizer at different time, at different form, to understand which zinc fertilization or micronutrient fertilization strategy is effective in increasing micronutrient concentration in the edible part of the plants. So one example, I will not show all the results. You see here, when you don't apply zinc in those countries, wheat grain concentration 27 milligram per kilogram. After application of zinc fertilizer, we can almost double the grain zinc concentration. This is really very impressive increase, because I have to say, today, many plant breeders, Bruno's here, he should know much better, many plant breeders, molecular biologists dream of this effect. You spray zinc, and you see the effect tomorrow. Fantastic increase.
in grain zinc concentration after application of the zinc fertilizer. And any poor farmer can do this, either in Punjab or in Anatolia or in Morocco, in Cerrado. The strategy, the tool is really very simple to reach such impressive increases in grain concentration. And then we developed a cocktail. We add zinc, selenium, iodine, iron together, make a cocktail and spray it to the plants. So simultaneously, you can improve the concentration of the micronutrients. First, we start with the individual application, but later on, we developed this cocktail solution, and we have seen this effect in a number of the countries. It works very well. You know, this project is, as I said, in 15 countries. 15 countries mean different agroecology, different soil types, different cultivars. It doesn't matter what type of cultivars you use. It doesn't matter what type of soil you have, or crop management, soil management. It works very well. And one of the points that is very often discussed is you increase the zinc in the grain, but where is the zinc in the grain? You know, we have a bran part. The bran part is the alluring part and embryo part. And these are parts rich in zinc. But endosperm part is the white flour, white bread. When you eat white bread, we eat actually endosperm part. And endosperm part is very low in micronutrients. This is another reason why micronutrient deficiency is so common, because the people eat, in most countries, wheat after milling. When you mill the wheat, you eat the endosperm part, the zinc or micronutrient-rich embryo part and alluring part, the bran part, is separated in most countries going as a feed to the animals. We eat the part of the grain which is very low in micronutrient concentration. But we try to increase the zinc or micronutrient concentration in this endosperm part. And what we have made, we applied micronutrients before flowering and after flowering time. When you don't apply zinc, the zinc concentration, and when you don't apply zinc to the plants, the zinc concentration of the endosperm part is around 5 ppm. So the bread that you have eaten today at the lunch contained around 5 milligram zinc per kilogram bread or grain. But after application of zinc to plants, you see that you can increase the zinc concentration in the this is the endosperm part, this is the alluring part. We are focused on the endosperm part. Along this arrow, we analyze the zinc concentration. What you see here, spraying, application of micronutrients. After flowering time, the zinc concentration increased up to 15 milligram per kilogram white flour. This is huge. Really huge and really very impressive for grain quality, for human nutrition. Can you imagine the foods, the bread that you eat today contain 5 ppm zinc, and now, next day, you consume a bread that contains 15 milligrams zinc. This is really fantastic improvement, fantastic increase in terms of nutritional value, nutritional quality of the wheat. And another quite interesting results that we found and reported and published related to nitrogen and sulfur. You know, the plants need a good nitrogen and sulfur nutritional status in order to get iron and zinc from the soil effectively. In order to transport the absorbed iron and zinc from the roots to the shoots, and to transfer from the shoots to the grain. And this process, this absorption process from the soil and transportation of the micronutrients from the roots to the shoot, and then retranslocation from the leaf to the grain, depends very much
on nitrogen and sulfur nutritional status of the plants. Because iron and zinc cannot move along from the roots to the shoots or from the shoots to the grain. It must be complexed. And then you need nitrogen and sulfur containing compounds. Therefore, nitrogen and sulfur nutritional status of the plants play a key role in increasing micronutrient concentration of the food crops. I can show you 2 slides. When you improve zinc nutritional status of the plants, you can nicely increase the iron concentration in the grain. Also zinc concentration in the grain. So plants need adequate, I am not talking about excess, I am talking about the adequate nitrogen and sulfur nutritional status. And this sufficient nitrogen and sulfur nutritional status is really key in absorbing, transporting, and depositing the micronutrients in the grain. So from the soil to the roots, from the roots to the shoots, and from the shoots to the grain. All these are pathway, all these are checkpoints. Depends on good nitrogen and sulfur nutrition. Same results from China, as you see here, increasing nitrogen fertilization, increased nicely grain zinc concentration, and also iron concentration. And I have to say, this effect on grain, iron, and zinc, specific, you cannot see same increase in case of other elements. This slide is quite interesting. So plants absorb the zinc and iron and deposit in the leaves. Yeah, I mean, leaves contain some iron and zinc. Okay. But the key issue is the transportation of zinc and iron that is absorbed and deposited in the vegetative tissue. The key issue is the retransportation of zinc from the leaf tissue to the grain. And this process, as you see here, very much affected from the nitrogen nutritional status of the plants. If the plants have low nitrogen nutritional status, the transportation of zinc from the leaves to the grain, 69% of the total zinc is moved to the grain if the plants have low nitrogen. But when you improve nitrogen nutritional status of the plant, you can increase the translocated zinc from 69% to 84%, and the same for iron. When the plants suffer from nitrogen nutrition, the transportation, the allocation of iron from the leaves to the grain is only 47%, but when you improve the nitrogen nutrition status of the plant, we can transport more iron from the shoots to the grains. This is also another important message to show that the fertilizer strategy, fertilizer or mineral nutrition status of the plants has huge impact on accumulation of micronutrients in the grain. And this slide shows the localization. This slide shows the localization of zinc, iron, and protein in wheat grain. I think you recognize where you have high protein, there you have high zinc and iron. As you see here, the alurum part, rich in iron, alurum part, rich in zinc, and alurum part, rich in protein. So protein is zinc for zinc. The higher the protein concentration in the grains, the higher the zinc iron concentration. Therefore, I have to highlight again the nitrogen and sulfur nutritional status of the plants, really key factor in improving the micronutrient status, micronutrient concentration in the grains of cereals or grains of the pulses. And this is not, when you look, which foods rich in protein? Generally, those are foods rich in zinc. But it's not surprising because almost 10% of the proteins in biological system zinc dependent. The higher the protein, meat, fish, rich in protein, rich in zinc. Soybean, legumes contain more protein than the cereals, and those are pulses. Legumes contain more zinc. There's a very positive relationship, correlation between protein and zinc and iron. I think one of the reasons of the hidden hunger problem in Africa, one of the reasons related to low application of nitrogen and sulfur fertilizer.
Remember the slides of Amit, he showed the usage of phosphorus fertilizer compared to, in Africa, compared to other countries where 10 times less, at least 5-6 times less, same as you see here, even more for nitrogen. And therefore, we need, when we are talking about hidden hunger problem in Africa, I think we have to really pay huge attention, a particular attention to the mineral fertilization, targeted mineral fertilization. I am not talking about the nitrogen phosphorus application. I am talking about the micronutrient, zinc-containing NPK fertilizer, and foliar application. So far, as I said, fertilizer have been used in Africa, but just to increase the yield, just to increase the profit of the farmers. But those fertilizers were not enriched with micronutrients. This is the main point. And now I am coming to the last 2 slides. The question is, okay, Ismail, you and your team and other researchers were able to increase this zinc, iron, selenium in the grain. The question is, whether the zinc, iron, after processing the grain, after making some foods, bread, or cookie, is the zinc still stable? Is selenium still there after processing the foods? And we deal also with this question. And you see here, the foods, for example, bread made from the cereals, which were biofortified with micronutrients fertilizer, contain nutritionally significant amount of zinc, selenium, iodine, more than the foods which were not biofortified with micronutrients, and which demonstrate an effective transfer of micronutrients from the field to the grain, and from the grain to the bread on the table. So you see here the results. When you apply those micronutrients like iron, zinc, selenium, iodine to the grain, in the field, growing fields, and then harvest the wheat and make the breads from that grain, and they look in the model gut system to see whether the zinc, selenium that you increase in the grain still there in the processed foods, and whether it's bioaccessible for the human body, for human nutrition. As you see here, up to 50-90% of the micronutrients still bioaccessible, still there. This shows that this fertilizer strategy is not able to increase the micronutrients concentration in the grain, but is also very helpful to keep those micronutrients still stable in those grains. There is no big loss after enrichment of the zinc and micronutrients in the grain. And 2 slides and I finish. This is the last slide. And in a human zinc absorption study conducted at Zurich, at ETH Zurich, with biofortified agronomically with zinc, contributed significantly more absorbed dietary zinc in humans when compared to the control. To the wheat, which is not biofortified. And in India, mother-child pairs fed high zinc wheat, which enriched with zinc fertilizer, had significantly lower morbidity problem than the mother-child pairs in the control group, which received same wheat but without biofortification. And the conclusion was, fertilizer strategy is really very helpful in mitigating, in reducing this global burden of zinc deficiency or other micronutrient deficiency problems. My conclusion. The first message was today. The current cropping system, farming system, are not able to provide sufficient micronutrients to the consumers. We have to recognize this and accept this. As I said, try to analyze. You can find 20, 25 milligrams zinc per kilogram grain is not enough. Therefore, I am saying those policies, economy-related, nutrition-related policies cannot be successful if you don't solve the problem, soil-related problem of micronutrients, because the micronutrients are missing in the soil. And plant nutrition, the fertilizer strategy offers, as you have seen today, highly effective solution for fighting hidden hunger problem, and which needs to be
considered, which needs to be respected. This is probably the most correct word. Respected by the policymakers, as well as by the fertilizer industry. And therefore, my last statement is, now is the time to think about, to integrate the fertilizer approach into ongoing regional and national human nutrition programs and policies to address the problems of hidden hunger. Thank you very much. Thank you very much, Professor Kakmak. Please stay with me, because I have a lot of questions to ask you in a few minutes. I apologize because my English is not perfect, but I will ask my questions in French. You get a translation on the channel 1. Channel 1. Okay? Here. Oh, so good, thank you. Okay? But before, je ne pensais pas être exaucé aussi vite. Nous avons pu rétablir le problème technique qui se posait à nous, et nous avons en ligne Madame Onyango, qui va pouvoir prendre la parole dans un instant. Faut-il vous dire qu'elle est professeure à l'université de Nairobi, et elle a été lauréate du prix African Food Prize. You hear me, Madame Onyango? Yes, I can hear you. Welcome. I can hear you. Thanks. Yeah. Welcome. Yes, yes. I can start? Je vous en prie, Madame. Yeah, thank you so much. Ruth Onyango from Kenya. I'm sitting here. It's about 5:30 p.m. I really want to thank you so much for having me join this forum via Zoom. I really needed to come to Morocco. Many times I've been invited and I have failed to come to Morocco. I don't know for what reason, but this time clearly it was all these COVID issues and you are not sure what's going on and so on, but I'm happy I'm able to join you. Secondly, I really didn't have a prepared presentation. Dr. Amit and I have known each other for a long time. I served on his on IFDC for board for 7 years, and then from there on, during that time we even had the 206 Africa's Fertilizer Summit in Abuja, where it was brought to the fore the importance of having fertilizer, the importance of soils being healthy to produce healthy foods, healthy crops for us, for animals, because there's no other way of getting those micronutrients. And I can see now what Professor Zen has talked about is very, very important, that you have to have those micronutrients. And since 2006, really, there were some efforts made by governments, because governments attended in a big way. I remember even the late Norman Borlaug attended. I think it was his last major meeting in Africa, and presidents made statements. And today, I'm hearing the same story of sub-Saharan Africa's low usage of fertilizer, and it was way back. We're here now, and we're talking about the same story. And research has done a lot. I recall in 2011, I had a project, my NGO was given a project on soils. And this project was wanting to look at the connection between soil health and human health. At that time, I'm not a soil scientist, I'm a human nutritionist. And my point was that surely we get the plants that we eat from the soils. And if the soils do not provide those micronutrients, there is no way human beings can get the micronutrients.
Now, the donor, the potential donor I was dealing with, did not approve my proposal for 2.5 years. For 2.5 years, and I argued, and I argued, and I said we need soils to be healthy with all the micronutrients that human beings require. Now, this is what you're actually arriving at. You know, we were just concentrating on yields, eating starches which are empty. Our children cannot grow. We ask ourselves why they are stunted, why they are not performing well. You know, we are human beings in Africa, just like we have human beings elsewhere. But to our performance, intellectually, cognitively, our growth, you know, physically, is so low because of poor nutrition. And we cannot survive on just starches. Even protein intake, first-class protein intake, is low. And Prof, you have just said protein goes with these other micronutrients. And I'm a professor who works on the ground. I'm a professor who works on the ground. And after Corona, sitting in Nairobi for 2 years, you are being told you are old, don't get out. You know, I've gone back to the rural areas, and I can tell you for sure, people are poorer, people are less nourished, performance is low, and hunger is high. So yes, like many of you have said, Professor Amit, my good friend, is aware of this. We work together on Sasakawa Africa Association issues. A lot of money has been spent on projects in sub-Saharan Africa. A lot of resources have come from outside feeding us. But you know, when we have hunger, we just say, no, we need the maize, we need the corn, we need the wheat, and we need the what, and the preaching goes on, and the preaching goes on. I'm now about to exit my professional field, and it's like as I exit, we are poorer now than we were before. It's like we haven't achieved anything. And that bothers me, my friends. That bothers me. We can't always just be begging for food. A continent which is so rich. In Western Kenya, where I work, we have bimodal rainfall. We can grow crops, any crop, twice a year. But you know, the problem I see, first and foremost, is one of governance. One of governance. One where our policymakers, our political leaders do not appreciate that in order to grow economically, you need a healthy citizenry. This should not just be preached. It is obvious. And you find Corona comes and they are telling us, stay inside, wash your hands where there's no water. Stay inside where more than 50% of the population eat from hand to mouth. They have to go out to earn a daily wage in order to feed their families. You know, so we have had all these meetings, global meetings, regional meetings, UN meetings. I always shudder at how much money we use, yet I normally tell them with my own resources, with some donor support, and with friends supporting me, I intervene through schools, through primary schools. And then we bring in their parents. And so the answers are there. I see huge improvements, you know, in just one term of 3 months. You see huge improvements. But we need the resources to do that. And we need policies which operate at the government level. We need governments which know where to put resources. And if they do so, it's not too expensive. When we're hungry, we're busy going out there asking for donors to help us. But you know, so long as families are poor, absolutely poor,
Children cannot have lunch. Children cannot even have breakfast. Mothers are out there struggling to bring food home. At the end of the day, you are what you eat. If we eat empty calories, we are not going to get micronutrients to develop our brains, to develop our bodies, and to make us compete with the rest of the world. We are not going to get rid of stunting. So food is, for me, I say poor food. Food does not have enough nutrients. It is not food. We need nutritious food. This information, we have it already. So we have some countries, I don't want to lump everything together, in sub-Saharan Africa. We have some examples where they do better, or you have some examples even in this Kenya where things work. And so you can actually just learn from within. And whenever I invite friends from overseas, whenever I invite friends from other parts of Kenya, I tell them, come and see where Ruth has done with her community on a very, very small scale, and where what you need to make children healthy, it does not cost a whole lot, but we need those resources. We need social safety nets, because during Corona, people who are really most vulnerable, people with disability, the old, what they receive monthly cannot feed them properly on a daily basis. And my dear professors, I'll tell you what I've observed, that the less nutritious food is, the more it will be eaten. So you find a child who does not eat well, you give him a loaf of bread, it does not have much, and they all eat a whole lot. Whereas you and I, who are better nourished, we eat very little because it has all the micronutrients. And we don't need a whole lot to keep our food, our bodies healthy. So my appeal is that yes, we have the science. We have the science. We know you are sharing, what you are sharing applies also to Africa. But I can tell you we need to work at the governance level. At the governance level. We have misuse of resources while people go hungry. And for those of you who help us, especially the donor community, they don't follow through to see how those resources are actually used. So for me, food first. Food is the first medicine. Food, if you don't have food, it doesn't matter how many tablets you swallow. I mean, it won't help you at all. And I feel that our friends from outside do not go far enough to make sure that the resources you give actually reach where it should. So I've been in parliament before, I'm concluding now. I've been in the Kenyan parliament before. I worked on food issues. I used to even make them eat healthy food in the parliament itself so that they can begin to talk about nutrition. They now talk about nutrition, but it's just on a small scale. No nation ever developed if it cannot feed its people. And finally, I'll disclose here, I should not be running for parliament in Kenya, but I am, because I know when I was there before, I made some impact. And with the knowledge I have now, I'm going to be there talking beyond my area, appealing to the world community, reaching the rest of Africa to say that we cannot be on the begging end for food. We have the science, and we have to use that science to apply it. Thank you so much, and I hope one of these days I'll meet you. But I also invite you to Kenya. You know, it's a beautiful country. So come here and we can work together, because our continent really is a beautiful, rich continent where some people eat too much and the rest actually don't even have enough to eat. Thank you so much. Yeah. Thank you.
Thank you very much, Madame Onyango, and I hope we will come to Kenya. Thank you very much, really. Yes, yeah. Professor Kakmak. Bon, on va essayer là. Okay. Mr. Kakmak, you said shame. Shame. And Madame Onyango said same thing, shame. 1960, 2011 et toujours rien. Qu'est-ce que c'est? What do you say? Cynisme ou incompétence de la part des décideurs, y compris des décideurs politiques? I think both are involved to some extent, but probably the number one is the decision makers play a key role here, because at the end of the day, they make the decision and they say go like this or like this. If this what is suggested is wrong, in the wrong way, then you have the problem always. And I say always in the past 50 years, probably we make always the same mistake. As I said, if the soils are deficient in those micronutrients, the other solution policies cannot be helpful. We have to respect this reality. And therefore, in those cultivated soils, our plants usually contain low amount of micronutrients. I think today, in the first session, it has been said that they listen to each other, yeah? And I am sure this has been said in the past 50 years, X times. And although it has been said so often, but still the economists working there, nutritionists working there, agronomists working there, there is no harmony, there is no interaction between those critical sectors or scientists or disciplines. This is another issue, I believe. Therefore, I say the decision makers or policy makers really respect those knowledge that we produced in the last 15 years. It is one of the missing issue in this whole story, in this hidden hunger problem. And but I am very optimistic, because now everybody started to talk about the nutrition-sensitive agriculture, and I believe the time is coming that the decision makers or governments will be more motivated to pay attention to this nutrition-sensitive agriculture, and I believe fertilizer strategy will be one of the key points to be implemented. Alors c'est évidemment une question extrêmement importante que vous engagez là, mais elle pose la question du modèle économique. Et on parlait ce matin de tout ce qui a été fait en matière de productivisme, tout ce qui a été engagé dans ce sens, et la faiblesse des décisions prises en ce qui concerne les micronutriments. Un décalage incroyable. Ce décalage tient-il simplement à des enjeux économiques, au mépris des... elle a dit une phrase très importante, Madame Onyango. Elle a dit que la santé du sol est liée à la santé humaine. C'est incroyable que c'est tellement simple à comprendre et ça n'est toujours pas mis en œuvre. If I understood correctly, you know, economy always one factor in such type of problems, and you know, the impact of hidden hunger or regular hunger is huge on the economy, and but we know if you improve the nutritional value of those foods, and if the people consume those nutrient-rich, micronutrient-rich foods, those economic impacts will be reduced. I mean, the burden of the hidden hunger on the economy will be reduced. And but the farmers always ask, okay, I will be ready to use, for example, fertilizer strategy, but who will pay for that? Yeah, you know, today I highlighted that foliar fertilization is a one key strategy practice, but someone should pay for extra zinc.
And European Union has started a new program. I think the statement has been made or will be made around these days. The carbon farming agriculture. One of the reasons of the climate change related to low retention or sequestration of carbon in the soils. So, the soils is the main pool of the organic carbon. If you improve the pool of organic carbon, you can mitigate the climate change. At least you can reduce the greenhouse gas in the atmosphere. Now, European Union has already decided to give incentive to the farmers who are able to retain, to sequester more carbon in the soil. And this program will go until 2030. And I know the farmers very well. When you say some things, do this is very effective. They are really usually conservative. They're not quickly jump. But when you say we are going to pay incentive, then they open the eyes and react very quickly. And therefore I am trying to say, I believe the governments, decision makers will talk about the incentive, which farmers is able to produce extra 10 ppm zinc in the grain, extra 50 microgram per kilogram grain selenium. Those farmers will get some incentive, like the protein. In some countries, the farmers get incentive when they produce grain with more protein. And but first, I believe we need to motivate the farmers to think about. And the farmers, the governments usually conservative to give incentive. They need to see a success story. So we are discussing now in UM6P and OECP to develop village project. What we have done so far, all research with micronutrient fertilizer have been conducted in some fields in India, in some fields in China, Mozambique, Zambia. But now we are going to use this strategy in a living system, in a community system, to show that application of micronutrient fertilizer improve the well-being of the people, children. And the productivity is increasing. When we show that the villagers which apply micronutrient fertilizer, they have better well-being, better physical development, brain function. Is a 5-6 years program. Then I believe the governments will motivate to use this such type of micronutrient fertilizer strategy in whole countries. So we need some, let's say, success story to show that it's working. And, please go ahead. Alors, une chose importante, comme vous pouvez vous en rendre compte, Mitroy est également en ligne avec nous. Donc, je vais poser encore une question au professeur Kakmak qui va rester avec nous. Mais ensuite, ce serait vraiment bien que vous-même, vous puissiez poser des questions au professeur Kakmak et également à Mitroy. Je ne sais pas si Mme Onyango est également en ligne avec nous, je l'espère. Mais ouvrons le plus largement possible maintenant la réflexion sur ce thème. Une question encore, professeur Kakmak. Je suis vraiment le candide de l'histoire. Est-ce que ça coûte cher de mettre du sélénium dans le sol? Est-ce que ça coûte si cher que ça de mettre du zinc dans le sol? As I indicated, the amount of the selenium that you need per kilogram fertilizer is tiny. So 5 or 10 milligrams selenium per kilogram fertilizer. This cost is covered by the government. But in case of zinc, the cost could be a little bit higher. I know the calculation from Toros Fertilizer in Turkey. When you increase add the zinc, 1% zinc to per kilogram fertilizer, the fertilizer costs 10% more. So the cost could be, the regular DAP fertilizer, the ammonium fertilizer is, let's say, $100, and with zinc added is around $108 or $110. So 8%, 10%, the fertilizer will be higher. But in case of foliar fertilization, the amount of the fertilizer that you apply much less compared to the soil. In case of, we calculate for Pakistan and India, to biofortify wheat sufficiently with zinc, you need $15, $20 per hectare. And sometimes zinc increase the yield. You can match, the cost
fertilizer-related costs, I mean zinc fertilizer-related costs can be very easily covered by the increase in the yield because the plants also need zinc, yeah. So it is, I am saying it's a cost-effective approach, and think about the impact of hidden hunger on economy at such cost, actually. Évidemment. C'est une honte nord-sud. You say shame, c'est une honte nord-sud s'agissant au fond de l'attitude du monde occidental par rapport notamment à l'Afrique. Can you repeat the question? Point? Dites-vous que c'est... vous avez employé le mot très fort de honte. Mais j'ai entendu Mme Onyango dire aussi qu'il y a un incroyable abandon de l'Afrique dans cette question des micronutriments. C'est une honte nord-sud ou pas? Yeah, it is true. Yeah, you know, as I said, in the past 50 years, I don't know how much resources have been spent, research money spent to mitigate the problem. Certainly there were some success, but the magnitude of the problem is still high and even increasing. So then I would ask you, those strategies, I mean, policy-related, nutrition-related, health-related policies or programs, probably not effective, very not effective. And the reason is behind is, as I said, first we have to start to deal with the source of the problem, the source of the problem in the soil. And as I said, the policymakers or decision makers didn't respect this knowledge. And now we have knowledge here, we have skills here, we don't need any new R&D, new research. Now is the time to integrate this fertilizer policy or strategy in those ongoing policies and programs to address the hidden hunger problem. But as I said, very little attention has been paid to the agriculture. And one of the reasons, as I said, the interaction, synergism between those sectors was really very weak. There was no interaction between those sectors. Yeah. Mesdames, Messieurs, ouvrons, comme je le disais à l'instant, ouvrons en grand. Nous avons la présence du professeur Kakmak, également Monsieur Mitroy qui est présent avec nous. Je vous en prie, monsieur, on va vous apporter un micro, vous nous faites signe et on prendra vos questions. Soyez gentils de dire à qui vous adressez, bien entendu, la question quand vous la posez. Est-ce qu'on peut apporter des micros, s'il vous plaît, aux personnes qui souhaitent intervenir ? S'il vous plaît, des micros. Dans la salle, s'il vous plaît. Alors, oui, ici devant, madame, s'il vous plaît. Ensuite, ce sera monsieur qui a levé la main le premier. Voilà. On vous écoute, monsieur, je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay, so it's a question for you in English that will shorten the question a little bit. I came in a little bit late, so I may have missed an important point. Are there any toxic effects of zinc on people when they ingest it? I thought that at some levels, zinc could actually be harmful to you rather than improve the situation. I have to say, anything too much is toxic, the first thing, yeah. And the zinc concentration that we have right now in the grains is, as I said, 20, 30 milligram per kilogram grain. Now we try to increase this zinc from 30 up to 60 milligram per kilogram grain. Do you know what was the zinc concentration 100 years ago, 120 years ago? Around 60, 70 milligram per kilogram grain. All old weeds, wild weeds, when you analyze today, you can find up to 100 milligram zinc per kilogram grain. Because of we increased the yield in the past
50 years by factor 2, 3, all zinc, all vitamins, proteins diluted by increasing yield is starch. So when you increase the yield, you increase the starch, and you reduce the micronutrients and vitamins. Therefore, I say dilution, one problem, and the depletion in the soil, another problem with the micronutrients. So there is no concern with toxicity. Again, anything too much is toxic. So, and you can have this toxic problem also with other things when you apply too much. Thank you. Autre question, monsieur, je vous en prie. Et n'oubliez pas que Mitroy est en ligne aussi avec nous. Hein. Yeah, thank you very much. My first question is to Mr. Mitroy, and it's about since we are at UM6P, is about the frontier of science today in P research. Where are the gaps, and what can we do? I mean, where is the new frontiers here for improving all the situation around pool? And then, since I still have the demand, I also have a question for Ismail. And this is, well, we've heard that systems in soils are complex. So we've heard about selenium, zinc. What about the rest? I mean, where is manganese, magnesium, you name it, boron, molybdenum? Are they less important, or where do we stand on that? So, thanks a lot. Should I? Okay. Alors, monsieur Mitroy, please. Okay, thank you very much for that question. There are various areas, as I mentioned, the efficiency of uptake or the efficiency along the value chain of phosphorus from mined phosphate to what ends up on our plate is very low. So where do we start? I think that's the first area. If you look at all aspects, starting with mining, beneficiation, production, distribution, use, all these factors have a role in the efficiency. Now, I will address a couple of issues which I think are extremely important, and that will also go into what Ismail has said. Let me just back off and say a few words about the current fertilizers that are in use. The current fertilizers that are in use today were developed in the 30s, 40s, 50s, and 60s, but they were mainly targeted for temperate agriculture, cooler climate. The same fertilizer or the same suit of fertilizer today we're using mainly in tropical, because the consumption of fertilizer in tropical and subtropical areas is much higher than in temperate area. So the issue is, do we have the right fertilizer for the temperate zone that we use? And my answer is, that's where the initial research should begin. And that is, how do you come up with a new suit of fertilizers that are more suited to the tropical and subtropical areas? So the research, the first area of research is, do we need highly water-soluble fertilizer for tropical agriculture? The second issue is tailoring the fertilizer that are coming up, tailored to the soil and tailored to the crops, not a blanket application of whatever is applied. The other issue is the interaction of phosphate with other nutrients, the micronutrients, which Ismail has talked about, nitrogen, potassium, all those factors come into play. The last item, which I think is a very important aspect, is essentially incorporation of the organic in the whole fertilizer system. The organic manure, as you know, the livestock population is increased in the same at the same level as human population. So the amount of manure, which is a big issue in terms of management, how can that be incorporated into the fertilizer system? We have some research where the combination of phosphate with organic matter, with manure, with some treatment certainly makes phosphate more available. So the research, in my opinion, at UM6P, I believe certainly is the identification, this new paper that has come up, which is excellent in terms of beneficiation, and there's a lot of work going on in terms of improving the extraction of mined phosphate. Then in the production side, in terms of fertilizers that are produced, and then going
in terms of application and management. The last item, which I think is equally important, is terms of recovery of phosphorus from the waste stream, and how can that be integrated into the feed system. Today, if you look at Europe, this big focus is recycling, but they are looking at recycling just from the waste stream and the sewage sludge and other. But I think we need to start looking at the whole societal system as a unit and look at the whole system. So in terms of UM6P, I believe the first area is to look at the fertilizers that are used today and look at the soil type, the crop, and how can we come up with the new types of fertilizer for today's agriculture, particularly in the tropical area, and how to incorporate the recycled, recovered phosphate into the system. The last item is the legacy phosphorus. As I showed, there is a lot of phosphorus in the soil where the application has been very high, and there are phosphorus that are there. The question is, how can you release those phosphorus for the plant to uptake? So these are areas which I think would need attention, and I think UM6P is in a very good position to address those issues within the overall context of sustainable phosphorus management. And the other question, Professor Kakmak, was about the micronutrients, not only zinc and selenium. Today was the topic human nutrition, human health. Therefore, I concentrated on the micronutrients which are very relevant for human nutrition, human health. Those are the zinc, iron, selenium, iodine. There are also some people who have also some manganese deficiency, copper deficiency, magnesium deficiency, but their relevance is less compared to the iron and zinc deficiency. Therefore, I didn't touch this topic. But in case of boron, copper, and manganese, they are very, very important for plant nutrition, for crop production, like zinc, like iron. Those all micronutrients actually are the essential mineral micronutrients for better production, for better yield. But as I said, today was topic human nutrition. Therefore, I concentrate on the zinc and iron, selenium, iodine. Okay, Oui, monsieur, on vous apporte un micro, je vous en prie. S'il vous plaît, un micro. My question, me or? My question is to Dr. Ismail Kakmak. Let me first thank you for the excellent presentation, very nice. And you focused on the role of fertilizers in really getting zinc and other macronutrients. So what's about breeding? Because there are a lot of efforts in breeding crops for zinc and etc. So can you just tell us a little bit, what's the role of the two, fertilization to get biofortified, crops, and breeding, and whether the two should be used, or so if you can just tell us a little bit about what you think about the two. Thank you. Mustafa, excuse me, I missed your point. What you said, can you repeat again, please? Yeah, well, I said you focus on the role of fertilizer in getting, the crops biofortified, basically. Now, what's about the other effort? There are lots of CG centers and others that they are working on breeding crops for zinc and others, So what do you think about the two, or if you could make some, just... Excellent point. Thank you, Mustafa. This is I missed this part to talk about that because the topic was fertilizer. I didn't touch this breeding strategy. I would say the plant breeding is the most powerful strategy to eliminate micronutrient deficiency problem in the human population, because if you are able to produce or develop a wheat genotypes containing extra 20 ppm zinc, you solve the problem, because those wheat will be grown every year by those small holder farmers or in rural areas. So this is one investment strategy. Develop one genotypes with extra 25 ppm zinc and grow everywhere. But so far, Harvest Plus program was successful to develop new wheat rice genotypes with extra 10 ppm zinc.
is good, but not sufficiently high. We need extra 20, 25 ppm. And therefore we say breeding and fertilizer strategy should be combined. And 10 ppm from breeding, 10, 15 ppm from fertilizer, and then you reach desirable concentration of those micronutrients in the grain. Therefore, those biofortified crops that developed under Harvest Plus program should be also receive micronutrient-containing fertilizer in order to reach desirable concentration. And I have to say, I didn't tell today, the biofortified crops respond more effectively to the fertilizer than the local genotypes. This is a good news. And therefore, I am saying the synergism between breeding and agronomy, fertilizer, should be more extensively used, exploited in the future. Monsieur, je vous en prie, vous avez le micro déjà. Oui, est-ce qu'on a une idée sur l'efficacité des micronutriments? Est-ce qu'elle est directe sur les plantes ou est-ce qu'elle passe par la vie microbienne du sol? C'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, une amélioration de la vie microbienne qui fait que, de facto, on a ensuite une meilleure assimilation au niveau des plantes. Et je pense que les essais que vous avez faits en traitement foliaire et comparés au traitement du sol permettraient peut-être là de donner une réponse. Good point. Thank you for this question, because why I concentrate so much on foliar fertilization, actually they're related to the efficiency of the absorbed zinc and its delivery from the shoot to the grain. So plants absorb, when you apply fertilizer, micronutrient fertilizer to soil, plants absorb those micronutrients, no problem. But the point is, the issue is retranslocation of the absorbed zinc from the leaves to the grain. This is not effective. Therefore, we need to spray zinc exactly at the time that the plants transport photoassimilates from the leaves to the grain. You know, after flowering time, when the seeds start to develop, plants start to export photoassimilates from the leaves to the grain. At that time, when you spray micronutrients, they are moving also from the leaves to the grain. But normally they absorb zinc and from the roots and deposit in the tissue is not effectively transported because it's fixed in the tissue, it may be precipitated, yeah, and during the flowering time it's not easily transported. There is some transport, but not enough to increase the zinc in the grain. Therefore, we need to spray fresh zinc to the plants exactly at the time when the plants start to fill the grain with photoassimilates. Therefore, after flowering time, spray of zinc was more effective than the application before flowering time. So selenium, no issue. Soil application, foliar application, equally effective. But in case of zinc, we need to spray because soil application not effectively, sufficiently effective to increase the grain zinc. Mick Troy, I'm sorry, my English is really bad, but I will try. You said the demand of protein will grow, but what about the micronutriments? Thank you for that question. It's a very good question. And what Ishmael has said about hidden hunger, it is a big issue. The demand for food and the demand for micronutrient certainly is going to. We need more nutritious food. In the earlier days, it was give me the calorie. I want the calorie. When I eat food, I need the calorie. But today, it is very clear that without the micronutrient, without the nutrition, the human being are not going to develop. So that micronutrient or the hidden hunger issue can only be addressed through the micronutrient, addressing the micronutrient issue. Now, Ishmael has said, you know, there are 2 avenues or maybe 3 avenues to get the micronutrient. One is just taking in the supplement. The other is the fortification of food that is practiced in most developed countries. And the other one is the biofortification, particularly in areas where
where the farmers are essentially consuming what they produce. Their biofortification is very, very effective. It has given results, and there are examples where if you go to Pakistan, if you go to India, you go to Indonesia, the biofortified or the fortified wheat is much more in demand than simple wheat. So the demand for nutritious food is going to accelerate, is going to increase, and certainly from protein we get the iron and other micronutrient as well. So to answer your question, definitely, as the population grows, food grows, the dietary change takes place, both calories and micronutrients are going to be equally important. Monsieur, je vous en prie, vous avez le micro. Yes, do you hear me? Yes. Thank you, Ismail. You've been very convincing for the need to increase micronutrients in food, especially in Africa. But at the same time, the sustainability science literature talks about 4 planetary boundaries: climate change, deforestation, biodiversity loss, and biogeochemical pollution. And nitrogen is one of the main causes of such pollution. So how can we manage to improve the quality of food and at the same time limit the environmental emissions, especially of nitrogen? How can we manage this trade-off? Because there's a trade-off there, if I'm right. Actually, I mean, in the areas where we have deficit application of fertilizer, like sub-Saharan Africa, in those regions, we need to apply those nitrogen fertilizers at sufficient levels. As I said, they are very low. And zinc and nitrogen are going hand in hand. I mean, when we try to improve the nutritional quality, we have to apply those fertilizers, and therefore, in order to deal at the same time with climate change, we should focus more on the nutrition-sensitive agriculture, so increase the yield, but at the same time giving attention to the nutritional quality. If you go further with in yield, you may reduce the quality of the grain. And you know, today production is also associated with the high biomass. And this, if you improve the biomass, you retain, you sequester accordingly high carbon in the biomass and in the soil system. And with climate change, one factor that is also very important, with the climate change, we improve usually yield if the temperature is not increasing. So increasing CO2 in the atmosphere boosts the biomass production. And therefore people say that climate change will increase the hidden hunger problem because the plants will grow more and more and you get dilution problem. The Harvard School published a lot of papers about that, saying that climate change will exaggerate the hidden hunger problem just because of this increasing the yield, increasing the biomass, and the proteins and micronutrients will be diluted. So, I mean, today there was a presentation. The system is really very complex. Yeah, I mean, one side you have challenges with climate change. In other case, you have nutritional problems, and I think to deal at the same time with all these challenges, yeah, around the table should be all related actors at the same time. Otherwise, it is still, we will continue to discuss in the next 10 years, 20 years again, yeah. Mr. Chairman, can I make a comment on the same question? I think it's an excellent question in terms of the planetary boundary, addressing the environmental issue and also producing the food. And the reason it is so important is because we got to produce the food. Nitrogen is very important and it's very fundamental to doing it. How do we achieve both of them? And from my work over the last 50 years, what comes down to is there are 3 factors in terms of increasing productivity, particularly using fertilizer application,
One is the type of product, one is how it is applied, and the last one is policy. I call it 3 Ps. In many of the countries, the policies are such which favors application of nitrogen more than other nutrients, phosphate, potash, micronutrient. Last question, Mitroy. The world is changing. COVID, climate, and now the war. From Washington, do you think today it's now time to change the economic model? That's a good question. I do believe, I think the measurement, let's take GDP. I think the measurement of GDP, the way it has been used now, we need to revisit the whole GDP collection. In terms of costing of product, there are some factors which are not taken into account. There are external factors like environmental issue, which doesn't fit into the cost of products or cost of food, and those things have to be taken into account. So it does come back, changing of the model. I think this is something it's been discussed very aggressively in many of the academic circle. The other one, particularly in relation to the climate change, I think costing of products, both food as well as the input, has to take into account the environmental dimension of it. The last item I should say, and it relates to the carbon. Just an example, there is a farm which has been farming for the last 40 years and measuring the organic carbon in the soil and also the application of nitrogen. And in 30 years, the organic carbon has gone up by 4 times and the application of nitrogen has gone down by 40%, yet the yield has gone up. So I think there are ways to achieve higher production and also address the environmental issue, but it all relates to policy, it relates to incentive, and relates to how the pricing is done. And it comes back to the question of economic model. I think we need to revisit and look at the real cost of food, real cost of input, which takes into account the environmental issues that we are all trying to achieve and must be addressed in the whole issue. One last item, let me make. Ismail brought it up in terms of nutrition and the temperature. There are studies, and Ismail, you probably are familiar, where the nutrition quality of rice tends to go down with the higher concentration of CO2 in the atmosphere. These are some of the data that are coming out from USDA research, and I think that essentially confirms what Ismail says, that as the temperature goes up, biomass goes up, and then it affects the nutrition of the cereal. Thank you very much, Mitroy, for being with us. Thank you very much indeed. You're welcome. Bye-bye. It's been a pleasure. Je retiens une chose en tout cas, et je le dis en regardant le professeur Debré qui est ici, ce que nous disait Madame Oliango tout à l'heure, le sol et la santé sont intimement liés. Eh bien, l'épigénétique ne dit pas le contraire. Est-ce qu'on peut donner un micro à Monsieur Debré, je vous prie, pour conclure cette petite parenthèse avant que nous faisions une pause café. Bonsoir. Est-ce que d'abord je peux poser une question, dernière question avant de clôturer? On va donner la priorité à madame qui veut poser une question. Ah, mais vous êtes un gentleman, Monsieur Debré. Je vous en prie, madame. Bonsoir et merci infiniment pour le choix de thème. Vraiment, c'est très intéressant. Alors, ma question est en relation avec la présentation de Monsieur Ismail. Ça concerne les solutions pour enrichir le sol. Professeur Ismail vient de parler de l'ajout des micronutriments à travers les fertilisants.
Mais en fait, la majorité des micronutriments sont classés comme des métaux lourds. Et on sait bien que les eaux usées sont riches par les métaux lourds. Alors, il n'y a pas une solution pour recycler les eaux usées de telle façon de les adapter aux besoins des plantes et du sol. Et cette solution, c'est peut-être applicable pour les pays africains puisque ce n'est pas vraiment très coûteuse. Et merci. The micronutrients that we apply, that we recommend to farmers to apply, actually not high. I mean, we suggest so much that the plants need. And you know, in practical agriculture, we heard about iron toxicity, we heard about boron toxicity, copper toxicity, but we never heard about zinc toxicity. I mean, zinc tox is not common. Selenium toxicity may happen in particular areas, but the amount of the selenium that we apply really very low. You remember 5-10 milligram per kilogram per hectare. I mean, we didn't observe from many long-term experiments any toxicity problem with micronutrients through the application of micronutrient-containing fertilizer. And in case of zinc, for example, we suggest the farmers apply 1 zinc sulfate, for example, one time, and you don't need to apply it for the next 3-4 years because that zinc that you applied has a huge residual effect for the following crops. So this toxicity problem is really very rarely known in practical agriculture. There are, as you said, there are some options to bring the micronutrients to the soil with some organic material or some waste of material. But those those strategies can be helpful just for improve the crop of the plants, improve the plant growth. But they are not able to effectively increase the zinc concentration or micronutrient concentration in grain. Remember I said, even with regular application of fertilizer, zinc fertilizer, we cannot increase sufficiently zinc in the grain. Therefore, we suggest foliar application. And in terms of your concern, foliar application are actually more desirable because we apply 5 times less zinc to the foliar than the soil. Thank you very much, Professeur Kakmak. Merci beaucoup, vraiment. Professeur Debré, un petit mot sur sol et santé. Stéphane, merci si vous me donnez un mot. Jean-Paul, comme moi-même, Jean-Paul Mehati, beaucoup d'autres aussi, sommes concernés aujourd'hui par cette vision et une seule santé. Mais je voudrais juste un point de réflexion, c'est que nous avons assez peu parlé de l'élevage en fait. Et pour moi, pour reprendre le zinc, une des sources essentielles du zinc chez l'homme, pour l'homme plus exactement, provient de l'élevage plus que de l'agriculture elle-même, enfin des plantes, pardon. Donc, que peut-on dire aujourd'hui du rôle de l'élevage dans tout ce scénario dont nous venons d'entendre parler? Très bonne réflexion. Il faudra que nous parlions aussi et beaucoup de la place et du rôle des agriculteurs et des paysans. Parce que je pense qu'on peut avoir 2 lectures différentes de chacun de ces mots. Agriculteur, paysan, et le rôle, agriculteur, une espèce en voie de disparition, en tout cas en France, qui est une vraie question politique à long terme aussi. Donc oui, je pense qu'on aura l'occasion demain, en tout cas, à travers les différents thèmes que nous allons explorer, de revenir sur ce point particulier. Tout à fait. Merci, professeur Debré. Vraiment la toute dernière question, madame, parce qu'il faut vraiment qu'on tienne, il est déjà plus de 16h30, alors je vous en prie une question très courte, et ce sera une réponse courte. Je vous en prie. Sorry, I have one question. This is for Professor Chakmak. How does zinc affect the cadmium intake in plants? How does zinc affect the cadmium intake in plants? You know, zinc and cadmium like brother, sister. They're chemically very similar. Therefore, they compete during uptake and transport. And if the soil is deficient in zinc, then the plants start to absorb more cadmium. Because as I said, they compete during the uptake and transport.
and increasing the zinc pool in the soil, for example, you can reduce cadmium accumulation in the plants. You can block the absorption of the cadmium by applying sufficient amount of the zinc because they are antagonistic. Therefore, today in the first presentation, you remember Eric Smulders highlighted in zinc deficient regions, plants accumulate high cadmium. So by improving zinc nutritional status of the plants, we can reduce the cadmium accumulation. And this is very important for OCP. OCP produce huge amount of phosphorus fertilizer, and those fertilizers should be enriched with zinc. You can kill two birds by adding zinc to phosphorus fertilizer. Number one is you reduce the cadmium uptake, accumulation in the plants, and then number two, you improve at the same time plant production in zinc deficient soils. Merci vraiment à vous tous et pour votre patience malgré nos petits soucis techniques. Mais honnêtement, les participations étaient passionnantes. Merci encore, Monsieur Kakmak. Une petite pause, un petit café, et nous finirons par parler aussi à nouveau, en conclusion, de sécurité alimentaire d'ici une petite demi-heure. Merci à tous. À tout de suite. De vous installer, nous allons, avec un thème qui est mis en perspective depuis ce matin, nous allons parler de sécurité alimentaire et de sécurité nutritionnelle. Si on pouvait envoyer le petit jingle de Pierre Micheletti avec son titre et sa fonction, parce que c'est tout de même le président d'Action contre la faim, qui joue un rôle extrêmement important dans toutes les questions que nous abordons aujourd'hui. Mais bon, vous êtes là et bienvenue, Pierre Micheletti. Vous avez la parole et je vous propose qu'en fin de votre intervention, on échange. J'aurai sûrement beaucoup de questions à vous poser. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci aux responsables de l'université Mohammed VI pour l'invitation dans ce lieu magnifique. Merci à Daniel Naon pour sa confiance. Quand j'ai reçu le programme, je lui ai envoyé un SMS SOS parce que je voyais que j'étais projeté dans une assemblée de scientifiques de haut niveau. Et j'ai demandé à Daniel s'il n'y avait pas une erreur de casting sur ma présence. Il m'a répondu que non, en fait, que j'étais bien invité en tant qu'humanitaire et que responsable humanitaire. Donc, merci pour cette confiance aussi. Et donc, du coup, je vais d'abord réagir comme humanitaire sur des remerciements qui concernent la logistique. Parce que vraiment, que ce soit la préparation, l'accompagnement de ces rencontres, la billetterie, le soutien sur les supports visuels, les éclairagistes, etc. Et ça, c'est un humanitaire chevronné qui le dit, donc compétent pour le dire. Merci aussi aux interprètes. On a parlé de pas mal de choses ce matin qui ont toutes des liens avec la situation afghane que je vais évoquer. Je voudrais souligner 2 points. Stéphane Paoli a cité Edgar Morin, qui est un auteur dont j'aime beaucoup les écrits sur la pensée complexe. Et M. Kierman a aussi lui-même évoqué cette question de la complexité. Et mon premier propos, ça sera pour dire que les crises humanitaires, au fond, c'est un symptôme de dysfonctionnement structurel. Et bien souvent, c'est une situation qui résulte précisément de la non prise en compte des éléments de la complexité. Donc on a intitulé le début de mon intervention « Sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle ». Je vais rapidement dire comment une organisation comme ACF se saisit de ces définitions, puis j'en viendrai
à la situation afghane dont j'essaierai de décortiquer la complexité avec un certain recul historique, parce qu'on ne peut pas comprendre la situation et les alertes sur les risques de famine aujourd'hui en Afghanistan. Pour rappel, 23 millions d'habitants sur 38 millions classés en IPC 3, 4 et 5. Donc ce n'est pas des queues de cerises quand même quand on parle de cette situation, mais cette situation, elle n'est pas née d'un coup de baguette magique lors de la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021. Elle a des déterminants et des mécanismes sous-jacents que je vais essayer de partager avec vous. Et puis, à la fin de mon propos, je dirais que non content de la situation qui prévaut en Afghanistan, la crise ukrainienne, qui est une catastrophe pour la population ukrainienne, ne sera pas sans conséquences sur un certain nombre de questions qui concernent des crises antérieures, comme l'Afghanistan, comme le Yémen, comme le Bangladesh, comme la Centrafrique, etc., etc. Si un certain nombre d'interlocuteurs marocains m'entendent, j'espère que cette intervention, elle sera aussi peut-être l'occasion de susciter de l'intérêt pour le monde des ONG, puisque je suis un fervent militant de la nécessité d'ouvrir le champ des ONG internationales à des organisations qui sont implantées dans des pays non occidentaux, et je crois qu'il y a beaucoup de compétences et de savoir-faire au Maroc qui pourraient faire de ce pays le lieu d'implantation peut-être demain d'une entité ACF. Et puis Madame Onyango du Kenya est une candidate sérieuse aussi, que je ne manquerai peut-être pas de ressolliciter, tellement son propos est en résonance avec des postures et des analyses politiques familières pour les ONG. Alors... Ah pardon, je suis allé trop vite. Donc je vais vous parler de la situation en Afghanistan et de ce que j'appelle la fabrique de la famine dans ce pays. Je vais commencer par quelques généralités, je vous l'ai dit. La population afghane, elle est victime d'une malédiction, d'une double malédiction. C'est sa localisation géographique et le fait qu'elle a été le jouet et l'objet de guerres par procuration, et que cette violence à laquelle elle est confrontée, pour l'histoire récente, mais vous verrez qu'elle remonte depuis le XVIIIe siècle, elle est une suite de conflictualités liées à ce voisinage ou à ces guerres par procuration. Que ce soit les 10 ans de l'occupation soviétique, puis les 10 ans de la catastrophe humaine qui a suivi avec les seigneurs de la guerre, puis la prise de pouvoir par les talibans, ou les 20 ans de présence de la coalition. Il y a un dénominateur commun dans ces 40 dernières années qui est au cœur de beaucoup de choses qu'on s'est dites ce matin, qui est que malgré les aides financières massives, le dénominateur commun de ces 40 dernières années, c'est qu'aucune de ces périodes n'a donné lieu à une véritable construction de l'État afghan, et que c'est un enjeu absolument dramatique aujourd'hui. Donc, on utilise opérationnellement 2 notions chez Action contre la faim, mais pas que, la notion d'insécurité alimentaire et la notion d'insécurité nutritionnelle. 4 piliers, pardon pour ceux d'entre vous qui sont familiers et beaucoup plus compétents souvent que moi sur ces questions, mais quand même, du point de vue pragmatique, quels sont les 4 piliers de la sécurité alimentaire? Il faut que la nourriture soit disponible, donc qu'elle soit produite, qu'elle soit conservée, que les circuits logistiques soient là pour la faire aller des zones de production auprès des populations. Il faut que cette nourriture soit accessible dans différentes déclinaisons de cette accessibilité physique, là aussi proximité géographique, mais aussi en termes de pouvoir d'achat, en termes d'acceptabilité culturelle. Il y a la question de l'utilisabilité qui pour nous est une donnée très importante, parce que tout simplement quand vous arrivez dans un camp de réfugiés massivement, et si vous n'avez ni ustensiles de cuisine, ni combustible, eh bien vous ne pouvez pas utiliser cette nourriture. C'est tout bête, et on est sur des référentiels qui ne prennent pas en compte cette considération, mais elles sont bien là. Ou alors l'utilisabilité liée à l'état de santé, qui fait que vous ne pouvez pas, parce que frappé par des maladies infectieuses, frappé par des gastro-entérites massives, vous n'allez pas avoir une bonne profitabilité de ce que vous allez ingérer.
et que le quatrième pilier, c'est que ce sont les trois premiers, mais sur la durée. Ce n'est pas un jour oui, un jour non. Être en sécurité alimentaire, c'est avoir une certaine prédictibilité de la façon dont on va pouvoir nourrir sa famille et ses proches. Et puis il y a l'autre donnée très importante, qui est la notion de sécurité nutritionnelle. Et donc qui est que cette sécurité nutritionnelle, elle englobe la question de l'accès à la nourriture, mais elle englobe aussi un certain nombre, on a tous appris, j'ai compris qu'il y avait d'autres médecins que moi dans la salle, que en fait on devient sous-alimenté par deux grands mécanismes, un déficit d'apport ou un excès de perte. Et que donc, dans cette notion de sécurité nutritionnelle, on s'intéresse davantage à la notion d'excès de perte, qui fait que la réalité des services de santé, la possibilité de se faire soigner, la possibilité d'avoir accès à une eau potable, faute de quoi le peu qu'on ingère peut être perdu dans des dysenteries aiguës, etc., construit cette notion de sécurité nutritionnelle. On a beaucoup parlé ce matin de différentes choses, mais moi, c'était implicite, mais je le dis. Nous avons parlé de nourrir le monde, sous-entendu, bien nourrir le monde. Et il a été beaucoup dit ce matin qu'à la fois, nourrir ne se résumait pas à un apport strictement quantitatif. On a eu des présentations très éloquentes sur le zinc, sur le phosphore, etc., qui introduisaient le fait que bien nourrir le monde, c'est aussi s'intéresser aux aspects qualitatifs. Il y a quelque chose par contre qu'on n'a pas évoqué, qui est très en vigueur en Afrique du Nord, au Maroc en particulier, mais aussi de plus en plus en Afrique, c'est que dans ce déséquilibre entre le quantitatif et le qualitatif, il y a les méfaits d'une alimentation déséquilibrée qui va entraîner des maladies comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, qui, dans une société en particulier africaine, qui s'urbanise de plus en plus, donnent d'autres types de pathologies. On a donc là les pathologies liées à la sous-nutrition, dont on va avoir des exemples sur l'Afghanistan avec la mortalité des enfants de moins de 5 ans, la mortalité maternelle, etc. Et on a la double peine dans les populations plus âgées de taux de mortalité prématurée évitables qui surviennent donc chez des personnes plus âgées par des maladies liées à ce déséquilibre entre le quantitatif et le qualitatif. Donc je voulais quand même évoquer cette question. Alors la plupart du temps, en tous les cas, ce qui est le plus médiatisé de la part des humanitaires, c'est leur implication sur les conflits dont la violence est cause ou conséquence de cette violence, parce que même si on réduit beaucoup certains conflits, comme le conflit sahélien, à des questions où si quelquefois on manipule la complexité justement de ce qui construit la crise sahélienne en la réduisant à une équation de conflictualité religieuse, on est soit dans la bêtise, soit dans la manipulation politique. Parce que tous ceux qui sont allés au Sahel savent bien que le conflit entre les Peuls et les maraîchers de la zone sud-sahélienne, c'est d'abord un conflit économique entre pasteurs et entre agriculteurs sédentaires, par exemple. Mais ce n'est pas le sujet. Je voulais quand même dire que les humanitaires, bien sûr, nous ne sommes plus simplistes sur ces questions. Et donc la conflictualité, et ça fait le lien avec les interventions de ce matin, est un symptôme qui résulte à des causes structurelles. Les premières sont politiques, ensuite des cofacteurs environnementaux, la question des modèles agricoles, dont on verra dans le cas de l'Afghanistan qu'elles résultent à la fois de la malgouvernance et aussi d'opportunisme concret des agriculteurs afghans. Juste pour mémoire, autour de cette question de la conflictualité, les principaux spots qui génèrent des conflits, lesquels conflits génèrent eux-mêmes des déplacés. Et vous voyez que l'Afghanistan est plutôt bien placé, entre guillemets, avec plus de 3 500 000 déplacés forcés, qu'on appelle aujourd'hui déracinés dans le langage du Haut Commissariat pour les réfugiés. J'y reviendrai abondamment. Encore deux généralités avant de rentrer dans la question afghane. C'est cette augmentation progressive et constante des volumes financiers de marchandises acquis par le programme alimentaire mondial depuis 2012.
Je dis qu'il est parallèle, en fait il n'est pas tout à fait parallèle parce qu'il a doublé là où le volume d'aide humanitaire internationale, lui, a triplé. Nous sommes passés d'un niveau d'aide humanitaire d'urgence qui tournait autour de 12-15 milliards de dollars en 2012 et qui flirte aujourd'hui, avant la crise ukrainienne, autour de 40 milliards de dollars. Et de façon assez logique, les volumes financiers mobilisés par le programme alimentaire mondial suivent cette augmentation inexorable que connaissent tous les humanitaires sur la durée. Là aussi, une diapo qui fait référence aux principales marchandises qui sont acquises par le programme alimentaire mondial, enfin en tous les cas pour l'année 2020, à la fois dans le type de marchandises acquises et dans les volumes financiers. Et vous voyez que la question des céréales est une question cruciale, question sur laquelle je reviendrai dans la fin de mon propos quand je ferai le lien avec la crise en Ukraine. L'Afghanistan, un désastre humanitaire aux multiples facteurs, avec quelque chose qui est rentré dans le vocabulaire des humanitaires depuis 2 ans, la logique des 3 C. Conflit, climat, Covid-19. Cette carte uniquement pour illustrer ce concept des 3 C, puisque de toute façon je ne vais faire que en dire un petit peu plus dans le détail. C'est aujourd'hui un référentiel qui est partagé par beaucoup de pays. Je vous disais en préambule que le malheur de cette population, un de ses malheurs, c'est la question de son environnement géographique. Alors voilà ses limites actuelles, et vous voyez donc les anciennes républiques du Sud Caucase, le petit corridor avec la Chine qu'on oublie parfois, le géant iranien à l'ouest, le géant pakistanais à l'est, et avec une proximité, alors je ne sais pas, on n'arrivera pas à voir mon pointeur, avec une proximité qui n'est pas sans conséquence pour la population afghane et qui participe de ce big game dans lequel elle est prise, de ce que Georges Lefebvre, qui fait de l'anthropologie politique, appelle la tectonique des plaques de la question régionale, parce que dès 1947, dès l'accession à l'autonomie, à l'indépendance concomitante de l'Inde et du Pakistan, les 2 pays sont entrés dans un bras de fer constant, et que dans une certaine mesure, et à son corps défendant, la population afghane a été prise dans ce bras de fer, puisque l'Inde n'a eu de cesse que de renforcer ses alliances avec les différents pouvoirs qui se sont succédés ces 20 dernières années en Afghanistan, et que l'ISI, les services secrets pakistanais et l'armée pakistanaise ont développé une grande paranoïa à l'égard de cette question. Et ce qu'on ne sait pas, par exemple, ou qu'on sait peu, c'est que quand les talibans ont pris le pouvoir, l'Inde était un des principaux partenaires économiques de l'Afghanistan, dans cette logique que l'armée pakistanaise estime comme une logique de prise en étau entre les frontières des 2 pays. À cette question politique viendra se greffer un autre élément de la complexité, qui est qu'une partie de la population afghane, l'ethnie pachtoune en l'occurrence, est elle-même très largement répartie sur les 2 pays. Et ça, c'est par contre plutôt une composante que les services secrets pakistanais ont largement utilisée pour entretenir leur contre-offensive à l'égard de la puissance indienne. Et donc, je vous le disais, cette tectonique des plaques, vous avez là une carte qui est de mauvaise qualité, mais le propos n'est pas sa précision, c'est juste de repérer ce qui amène Georges Lefebvre à parler de tectonique des plaques. Nous sommes donc au XVIIIe siècle, et déjà, en permanence, il y a une convergence de 3 puissances que sont l'Empire russe au nord, l'Empire perse des Safavides à l'ouest, d'abord l'Empire moghol qui deviendra ensuite l'Empire anglais des Indes sur le flanc est, et que la convergence de ces trois empires, d'où la métaphore utilisée par Georges Lefebvre, va agir comme pour projeter cette interrégion qui gravite autour des 3 empires vers le haut, pour faire atteindre à ce pays des altitudes vertigineuses de plus de 6000 mètres pour les massifs les plus élevés.
La lente dégradation de l'agriculture vivrière, alors, pardon, je vais l'évoquer assez rapidement pour tenir dans le timing qui m'est imposé. D'abord, la réalité géographique et climatique du pays. Je crois que Daniel Naon doit intervenir demain sur la question des pourcentages de terres arables. Donc voilà un pays qui fait 1/5 de plus de la France, mais qui, par sa climatique, par sa configuration géographique, aboutit à ce que seulement 12% de ces terres soient considérées comme cultivables. Daniel nous confirmera ou pas demain le chiffre que j'ai en tête pour la France, qui est d'un petit peu moins de 60%. Donc il y a d'emblée cette réalité géographique et climatique qui s'impose comme une des données du problème. Il y a ensuite les conséquences de la réforme agraire de 1978 qui est prononcée juste après la prise de pouvoir par les communistes. Ils pensent faire une bonne opération politique pour s'attirer les bonnes grâces de la population. En fait, cette réforme agraire est complètement loupée, d'une part par la corruption des fonctionnaires, par la méconnaissance des territoires périphériques, mais aussi parce que le nouveau pouvoir politique a mal évalué les liens communautaires qui existent en fait pour de vrai dans les territoires éloignés, dans le rôle que joue l'oligarchie des seigneurs dans la population agricole. Et donc cette réforme va être un échec retentissant, va augmenter encore le mécontentement, et c'est au fond l'échec de cette réforme qui, pour partie, va expliquer l'intervention soviétique en 1979. Je le redirai tout à l'heure, elle a commencé à dégrader l'agriculture afghane de deux façons, par des découpages des terres qui ont conservé quelques séquelles, mais aussi parce que le découpage de ces terres s'est accompagné de la volonté de modifier le système d'irrigation traditionnel qui joue un rôle clé dans ce pays. La violence et les déplacements forcés de population, je vais les commenter abondamment tout à l'heure. La dégradation des systèmes d'irrigation, acte 2, puisque pendant la période d'occupation soviétique, dans la violence qui a opposé l'Union soviétique avec les moudjahidines, quand il s'agissait de vider une poche de résistance, eh bien la destruction des terres cultivables, le recours aux mines et la destruction des systèmes d'irrigation a constitué le pendant d'une politique de la terre brûlée, si on pouvait faire ce mauvais parallèle. Les effets des évolutions environnementales, qui sont en particulier accélérés depuis ces dernières années avec un réchauffement climatique qui a entraîné, comme vous le savez mieux que moi, une baisse des rendements agricoles, mais aussi des inondations catastrophiques. Et puis la triple logique qui conduit au développement exponentiel du pavot, triple logique que je commenterai plus tard, et le piège du Salaam. Le Salaam, je ne sais pas si certains savent ce que c'est parmi vous dans la pièce, c'est tout simplement ce système qui fait que les trafiquants de pavots font des avances à la population pour payer les intrants, pour sécuriser des récoltes qui vont rapporter plus d'argent, que ces intrants, ce sont donc des pesticides, des engrais, des insecticides, mais que cela fait rentrer les petits agriculteurs afghans dans une logique de redevabilité financière qui fait que s'ils se mettaient à produire autre chose que du pavot avec des revenus plus importants, ils ne seraient plus en mesure de rembourser ces intrants. Et enfin, la démographie et l'urbanisation qui accélèrent cette réalité. Les talibans ont pris le pouvoir en juillet 2021 dans un pays qui compte 38 millions d'habitants. Lors de leur première prise de pouvoir en 1996, le pays comptait 18 millions d'habitants. Donc ce pays est l'un de ceux qui a eu le taux de croissance démographique parmi les plus forts en Asie, voire dans le monde, avec un taux de croissance démographique de plus 3% et un nombre moyen d'enfants par femme de 5 à 6. Le pays dont les talibans ont repris le contrôle aujourd'hui n'a plus rien à voir, on verra si vous souhaitez que j'y revienne dans les échanges, avec celui de 96. D'accord ? Entre autres, du poids que représente aujourd'hui le taux d'urbanisation, ce qui pose aux talibans un certain nombre de questions. Le taux d'urbanisation était estimé à 15%, il est estimé aujourd'hui à 30% d'une population de 38 millions d'habitants.
Et les urbains aujourd'hui, les urbains et les périurbains pauvres constituent aujourd'hui le premier sujet d'inquiétude du point de vue de la population qu'il convient d'aider. Parce que ces urbains et ces périurbains qui n'ont donc plus la possibilité d'utiliser de l'agriculture familiale de première ligne, de mobiliser les réseaux familiaux ou les réseaux tribaux, et qui ont perdu leur salaire parce que les caisses sont vides, sont le principal objet d'attention des humanitaires internationaux aujourd'hui. Un paysage classique de l'Afghanistan, pour mettre un coup de projecteur sur à la fois les aspects climatiques, le relief, et puis aussi mettre en scène le rôle crucial que joue l'irrigation liée à la régulation des cours d'eau. On rentre maintenant dans l'analyse plus précise de ce que je vous annonçais tout à l'heure. Déplacement de population, cela fait donc 25 ans que le pays n'a pas connu une année avec un flux de déplacés forcés de moins de 150 000 habitants, avec 2 pics en 2000 au moment de l'entrée de la coalition et en 2014 au moment de l'annonce par Barack Obama de sa volonté de retirer les troupes de la coalition, où il y a eu plus de 1,2 million de déplacés forcés. La réalité de ces déplacés forcés, que j'ai déjà évoqué précédemment, c'est de venir grossir les populations les plus précaires en périphérie des villes et autour de Kaboul ou de Kandahar ou de Herat. Ce type d'image est absolument anodine, enfin ultra répandue. La production agricole, alors deux diapos successives. L'une, qui est ici exprimée en production d'opium, exprimée en tonnes, pour vous montrer qu'on part d'un niveau de production au moment de l'entrée des troupes soviétiques qui est très faible, environ 200 tonnes. Et que cette production, et ça anticipe sur un de mes autres commentaires à venir, va être multipliée par 5 pendant les 10 ans d'occupation soviétique. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous voyez aussi que pendant la période sombre qui va suivre, c'est-à-dire 3 ans de guerre civile avant que le régime de Najibullah s'effondre en 92, puis 3 ans encore de période dite des seigneurs de la guerre où des grands chefs de guerre vont mettre le pays en coupe réglée, puis l'accession aux talibans, eh bien, la production continue d'augmenter avec un effondrement en 2001 au moment de l'entrée de la coalition. Si on s'intéresse, on reprend la comptabilité à partir de 2001 et de l'entrée de la coalition, on a cette fois-ci par UN Odyssey des données chiffrées qui sont exprimées en surface agricole, et vous voyez que la progression de pavots a continué à accélérer. Or, cette production de pavots, elle est un des mécanismes qui contribuent à réduire encore une équation sur les surfaces consacrées à l'agriculture vivrière, qui est en régression importante, donc depuis une trentaine d'années. Je vous disais, elle obéit à différentes logiques, cette production de pavots. Il y en a 3. La première, vous avez là 2 cartes qui comparent les forts lieux de production de pavots avec l'empreinte territoriale des différentes ethnies qui composent l'Afghanistan. Et vous voyez ce cordon jaune au centre du pays qui était en 96, et ça aussi c'est une des données sociopolitiques auxquelles les talibans vont faire face. On estime qu'ils représentaient les Pashtuns, il s'agit ici des Pashtuns, qui représentaient 70 à 75% de la population afghane en 96. Il semble qu'ils pèsent aujourd'hui 45 à 50% de la population Pashtun. Autrement dit, pour anticiper un petit peu sur ce que je vais dire plus tard, la prise de pouvoir de 96 d'une des tribus hégémoniques aura-t-elle la même capacité de contrôle social et de police des mœurs, comme disaient les talibans, aujourd'hui dans cette équation démographique? En tous les cas, si on est sur une lecture un peu ethnique, simpliste, que la possibilité de police des mœurs et de police tout court qu'ils avaient en 96. En tous les cas, ces cartes établissent le parallèle entre historiquement, ces 20 dernières années,
sur les lieux d'implantation des populations pachtunes que la croissance du pavot, de la culture du pavot, a le plus progressé. Or, ces 20 dernières années, et là aussi, même si on n'est plus sûr aujourd'hui que de ce que je vais vous dire maintenant, historiquement, les Pashtuns ont toujours constitué, en tous les cas ces dernières décennies, le premier réservoir de combattants pour lutter d'abord contre l'occupant communiste, puis contre la coalition ces 20 dernières années. Donc autrement dit, ce que vous montre cette carte, c'est le parallèle qui est couramment établi sur le rôle qu'a joué la production du pavot dans l'armement des populations rebelles. Deuxième carte qui établit cette fois-ci un parallèle entre les provinces où le taux de pauvreté a été le plus important ces dernières années et les provinces où la production de pavot a été la plus forte. Et vous trouvez là la deuxième logique qui conduit à l'augmentation du pavot, qui est que dans un souci d'adaptation concret et pragmatique de la part des agriculteurs, ils s'acheminent alors vers des cultures qui leur rapportent plus. Et le troisième facteur qui pousse dans cette direction qu'annonçait une diapo précédente, c'est que les deux mécanismes qui précèdent sont encore renforcés par l'augmentation des effets de la crise climatique, le pavot semblant avoir une assez bonne résilience ces dernières années aux effets du réchauffement climatique versus la résilience qu'avaient certaines cultures céréalières. Donc vous mettez tout ça bout à bout et vous voyez ce qui flèche une partie de la petite paysannerie afghane à s'orienter vers la culture du pavot. Survient donc la prise de Kaboul le 15 août 2021 et une équation pour les humanitaires sur laquelle je ne vais pas m'appesantir, on pourra y revenir ensuite si vous le souhaitez, les effets de la sous-nutrition que j'ai abondamment commenté, avec les corollaires que vous connaissez comme moi, les effets sur le taux de mortalité maternelle, dont je vous donnerai quelques éléments de comparaison tout à l'heure, et les effets sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Donc la crise du Covid-19 est venue encore pénaliser la situation nutritionnelle et les capacités de transport, etc. Ça a été dit, mais il est apparu également une nouvelle donne dont on a peu parlé, me semble-t-il, dans les médias, c'est que de producteurs de drogue, l'Afghanistan est devenu un pays de consommation de drogue. Et qu'aujourd'hui, certains des articles sur lesquels je suis tombé font état d'un taux de consommation, tout produit confondu, de l'ordre de 12% de la population afghane, là où il est communément admis qu'en Europe de l'Ouest, la consommation moyenne serait de l'ordre de 4% dans la population. Ces dernières années, il y a eu 2 évolutions en matière de toxicomanie. 3. Il y en a une que j'ai déjà évoquée, c'est l'augmentation importante de des surfaces plantées. Les 2 autres évolutions qu'il y a eu, c'est que de producteurs de pavots, l'Afghanistan s'est mis à être transformateur. Parce que dans cette même logique visant à générer des revenus, un certain nombre d'acteurs économiques et de paysans et d'acteurs politiques ont compris que puisque le pavot passait d'un facteur 1000 entre les lieux de production quand il passait la frontière, un certain nombre de gens se sont dit nous allons transformer le pavot chez nous et nous allons nous mettre, nous aussi, à fabriquer de l'héroïne. Et donc le pays est complètement mité de micro-usines, entre guillemets, parce que ça n'a rien à voir avec des usines. Ce sont des maisons isolées dans lesquelles, aujourd'hui, est transformé le pavot, qui autrefois était transformé dans des pays voisins. Ça, c'est le deuxième changement. Et le troisième changement que j'ai déjà évoqué, c'est donc... Le troisième, c'est que le pays s'est acheminé vers la production d'autres pays qui en fait donc un narco-État avec la question de la production de hashish, le nom m'échappe maintenant, et puis de cannabis, et puis d'un nouveau produit qui est arrivé, qui est l'Oman, qui est un buisson, qui permet de produire une méthamphétamine de qualité très moyenne,
Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le pays était déjà le champion du monde de la production de pavot mondial avec 90 à 95%, et qu'il s'est orienté vers de nouvelles productions qui installent une partie de ce pays dans son statut de narco-État. J'ai presque fini sur mon temps d'exposé, quelques éléments de comparaison pour les indicateurs de santé. Vous voyez que, en particulier, alors je donne des éléments de choses comparables, c'est-à-dire certes avec quelques références avec la France, mais aussi avec des pays voisins, pour que les éléments de comparaison soient possibles, que ce soit le Pakistan, mais aussi l'Iran et la Chine. Et vous voyez donc que les taux de mortalité maternelle, donc les décès des femmes, par des problématiques de santé qui surviennent au décours de la grossesse. Elles se sont un peu améliorées ces 20 dernières années. C'est entre autres un des effets secondaires de l'urbanisation qui a permis un plus grand suivi des grossesses, mais il y a encore une dizaine d'années, le taux de mortalité maternelle était de 800 pour 100 000, c'est-à-dire qu'une femme afghane avait 100 fois plus de chances, entre guillemets, de mourir des complications d'une grossesse qu'une femme française. Une photo pour illustrer cette question de la natalité. La toxicomanie que j'ai déjà évoquée et ce type de scène assez sordide parce que comme la drogue est très accessible, la population très pauvre, vous la voyez se faire des sticks d'héroïne ou, comme on dit en Afghanistan, sous une couverture, fumer le dragon dans des lieux très improbables, dans les décharges près des marchés, etc. Et puis, vous avez là une photo d'un centre de sevrage. Vous voyez qu'on est sur une logique du sevrage qui n'est pas du tout sur des modalités qui sont celles qu'on peut utiliser dans nos environnements. Les perspectives et les enjeux sur le temps court et le temps long, je vais aller vite parce qu'il y a pas mal de choses. Autrement dit, à quels enjeux le pouvoir taliban et la population talibane et la population afghane sont-ils confrontés? Il faut bien distinguer le temps long et le temps court pour éviter la mise en tension un peu simpliste sur le droit des femmes, etc. etc. Donc il y a des logiques qui sont très différentes. D'abord, on a le sentiment qu'on a des talibans qui ont aujourd'hui un discours politique assez policé, qui a l'air de se confirmer. Pour la petite histoire, l'Afghanistan des talibans a voté en faveur de la résolution condamnant l'intervention de la Russie en Ukraine. Ce qui n'allait pas de soi. Quand on voit le nombre de pays qui se sont abstenus ou qui n'ont pas souhaité prendre au vote, ce vote de la part des autorités talibanes n'est pas du tout anodin. En tous les cas, que le régime se soit policé ou pas, comment va fonctionner la chaîne de commandement entre ces talibans de Kaboul et les chefs religieux ou de guerre dans les provinces éloignées? Comment vont-ils régler la question des clivages interethniques, et en particulier de la violence à l'égard des Hazaras, qui est la population chiite au centre d'un Afghanistan sunnite? Les questions du contrôle social que j'ai déjà évoquées tout à l'heure par la question de la démographie, enfin de l'urbanisation. La question des liens avec le Pakistan, je ne vais pas m'y attendre, je vous passe ça en revue. Les questions que je soulevais sur le contrôle social valent pour la délinquance de droit commun, mais valent aussi pour quel contrôle effectif vont-ils avoir des mouvements extrémistes, djihadistes, qui pourraient chercher à déstabiliser le pays. Donc l'ISKP, Islamic State of Khorasan Province, donc un des groupes radicaux qui a fomenté les attentats, entre autres à l'aéroport. Que vont-ils pouvoir proposer comme alternative à la culture du pavot à des paysans pour qui cette culture du pavot a constitué une stratégie de survie? La partie de poker menteur des grandes puissances, je vous en dirai plus si vous le souhaitez. Et puis le temps court. Le temps court, 3 préoccupations. Ne pas subordonner l'aide publique internationale à la question des droits de l'homme. La temporalité, de mon point de vue, même si ce n'est pas politiquement correct de le dire comme ça, n'est pas la même. Le risque d'effondrement et de famine, puisque les caisses sont vides,
et que, comme vous l'avez vu, ça génère beaucoup d'inquiétudes. Le gouvernement américain a décidé de faire préemption sur la moitié des avoirs qui étaient bloqués aux États-Unis de la réserve des environ 8 milliards de dollars qui séjournaient aux États-Unis. Donc les caisses sont vides et la possibilité des cagnottes que représentaient ces 8 milliards n'est plus disponible pour moitié. Et puis la question de la crise en Ukraine. Et je terminerai par là pour terminer mon propos sur une connexion avec l'actualité récente. Je ne sais pas si ce tableau est visible par tout le monde. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que j'ai commencé par le programme alimentaire mondial et je reviens à des tableaux qui le concernent. Nous sommes à une réunion du conseil d'administration du PAM de 2020 et vous voyez que l'Ukraine est le principal fournisseur du programme alimentaire mondial. Déjà en 2020, tout le monde était dans l'expectative parce qu'avec le Covid-19, je vous le rappelle, ça a été évoqué ce matin, le programme alimentaire mondial a payé ses céréales 20% plus cher qu'avant le Covid et les coûts de transport ont été multipliés par 4. Quels sont les effets supplémentaires que va avoir la crise ukrainienne sur cette capacité c'est un des premiers, cette capacité à agir de la part du programme alimentaire mondial. Donc il y a l'effet volume, l'effet de l'enveloppe financière, et puis il y a une inquiétude plus qualitative que j'ai personnellement à l'esprit et auquel je suis très attentif, c'est cette crise ukrainienne va-t-elle, dans une certaine mesure, tourner les projecteurs des principaux pays donateurs vers donner la primauté à cette crise humanitaire de proximité, de voisinage au sein d'une population européenne, en diminuant l'attention accordée à des crises durables anciennes. Quand on sait que les financements accordés au Yémen ont pris moins 40% l'année dernière, on se dit, si l'aide massive à l'Ukraine devait se faire au détriment de la situation en Haïti, de la situation des Rohingyas au Bangladesh, etc., alors comment cela va-t-il se passer? Et je vous remercie pour votre attention. Merci Pierre Micheletti. Si vous voulez bien venir me rejoindre pour quelques questions, parce que là on est vraiment dans une illustration absolue de ce qui a été démontré de l'approche systémique des questions dont nous parlons. À bien vous écouter, moi je distingue 3 choses. C'est un fait politique, c'est un fait culturel. Vous parliez des ethnies et des rapports qu'elles peuvent avoir entre elles. C'est un fait économique. Donc la convergence de ces 3 choses, elle est singulière parce qu'elle évoque, vous avez pris l'exemple de l'Afghanistan, mais elle évoque des situations qu'on connaît ailleurs. Si on veut évoquer par exemple la question de ce que nous appelons les banlieues, y compris chez nous en France, on n'est pas très éloigné de ce que vous venez de décrire. Donc au fond, sécurité alimentaire et sécurité nutritionniste, c'est un problème d'une complexité vraiment particulière. Je pense que vous me dites plus comme un commentaire que comme une question, parce que en fait vous faites le parallèle. Vous écoutez, je trouve que c'est vraiment intéressant d'ailleurs comme approche. Oui, je pense que c'est ce que j'ai cherché à montrer dans le cas de la situation afghane, mais j'aurais pu prendre le Darfour, qui est une région sur laquelle j'ai pas mal travaillé également, ou Madagascar, sur les questions qui lient encore une fois les 3 C, les conflits et ou la malgouvernance, le climat, et puis auxquels se surajoutent aujourd'hui les effets du Covid-19. Mais alors, après, en effet, le commentaire vient ma question. Quelle prise en compte politique d'une telle situation? On a entendu ce que disait tout à l'heure M. Kakmak, Mme Oliango, ce que disait également Amit Roy, quand je lui posais la question de changer de modèle économique. Y a-t-il aujourd'hui, dans le temps que nous vivons et dans cette complexité particulière avec la convergence de l'enjeu climatique, de l'enjeu géopolitique, une volonté qui s'exprime pour dire qu'il faut qu'on arrête tout ça, et qu'on fasse autre chose? Alors, je vais vous répondre indirectement sur ce qui constitue un de mes sujets d'attention ou de préoccupation majeure, qui est la question
du système financier. L'enveloppe annuelle de l'aide humanitaire flirte avec 40 milliards de dollars annuels pour prendre en charge, donc il s'agit là de la part de l'enveloppe qui constitue une partie de l'aide publique au développement, mais la part de l'enveloppe qui est consacrée à des crises d'urgence. L'aide publique au développement représentant environ 160 milliards de dollars. Et donc, sur cette question de l'enveloppe financière, il y a des questions éminemment politiques sur qui donne, qui reçoit et qui décide. Et là, je m'apprête à publier un article qui s'appelle « Le modèle économique de l'aide humanitaire. Qu'est-ce que disent les financements des intentions politiques ?» Vous voulez dire qui donne et contre quoi? Ben oui, parce que d'abord, une question qu'on pourrait présenter comme candide, pourquoi l'aide humanitaire internationale, cette enveloppe des 40 milliards de dollars, est-elle abondée uniquement par une vingtaine de pays membres de l'OCDE et pour la plupart occidentaux? Pourquoi? Pourquoi, indépendamment même de la crise actuelle, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique ne contribuent-ils pas? Donc il y a une réalité, c'est-à-dire que celui qui considérerait que cette équation n'est pas anodine et traduit des arrière-pensées politiques, est-ce qu'on pourrait lui critiquer? Je vous renvoie, lisez l'interview de Paul Kagame, le président du Rwanda, quand il est venu à Paris. Une des questions qui lui est posée, qui fait l'objet d'une double page dans Le Monde, c'est il est interrogé à un moment donné sur l'aide humanitaire. Et il répond avec une espèce de tranquillité sereine, mais l'aide humanitaire? Les ONG internationales? Regardez qui les soutient financièrement et vous comprendrez pour qui elles roulent. Ça, c'est Kagame, c'est le point de vue d'un dirigeant africain qui observe ces questions de l'équation financière. Donc c'est une première question que je pose, vis-à-vis de laquelle moi j'ai une lecture très politique, mais non seulement donc donne une vingtaine de pays, ils donnent ce qu'ils veulent pour les pays et les crises qu'ils veulent. Donc ce qui aboutit à ce que le Nigeria, poids lourd du continent africain, producteur de pétrole, bénéficie d'une aide massive de la part des États-Unis. Est-ce qu'on se dit que c'est complètement logique du point de vue de la bonne gouvernance? Mais il s'avère que cette aide, elle intervient pour une zone qui est hautement stratégique du point de vue des agissements de certains groupes politiques, radicaux, violents, etc. Donc, qui donne? Pourquoi donnent-ils de façon absolument libre? Ce qu'ils veulent, à qui ils veulent, ça interroge. Ça interroge. Et pourquoi Haïti, qui n'en finit pas d'aller mal et qui, je relisais avant ces rencontres, les effets qu'ont eu le dernier cyclone ou le dernier tremblement de terre qui est venu détruire les zones de stockage qui existaient dans le pays, Haïti est de nouveau complètement dans le rouge du point de vue de ses capacités d'approvisionnement. Mais c'est un pays qui est sorti du scope de l'intérêt international aujourd'hui et qui donc ne bénéficie plus d'aide, alors que pourtant, pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, il y a des sujets de préoccupation politique majeurs dans ce pays et les conditions du récent assassinat du président haïtien, quoi qu'on puisse penser de ce qu'était ce président haïtien, c'est quand même pas mal du point de vue de la violence politique. Alors restons dans le champ de cette complexité et des effets induits qui peuvent être positifs et malheureusement aussi très négatifs. Ne pas oublier au fond que ce que nous avons appelé les printemps arabes était directement lié à la montée des prix alimentaires avec les conséquences que nous connaissons. Là encore, la vision qu'en ont les responsables politiques et les chefs d'État, notamment occidentaux, elle est nettement plus fine que là, en tout cas que la mienne, il n'y a pas de doute, parce qu'ils sont bien mieux informés. Et cette connaissance, cette lecture-là, ne modifie pas les comportements. Qu'est-ce que nous voulons? C'est une question simple, mais à laquelle moi, je n'ai pas de réponse. Moi non plus, puis je pense que parmi les grandes puissances, il n'y a pas un point de vue...
n'y a pas un point de vue partagé sur ces questions. Mais là aussi, je vais faire un pas de côté, mais parce que comme je n'ai pas la réponse, je reste sur le fil de mon intervention d'aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de penser, et quand je parlais de partie de poker menteur de la part des grandes puissances, que cette stratégie d'étouffement du régime taliban, quoi qu'on pense du régime taliban, ne vise-t-elle pas à créer dans le pays des émeutes de la faim? Et que très peu de temps après être... je ne suis pas pro-taliban, je pense que ça fait de doute pour personne, mais qu'une lecture politique qui consisterait à dire « je crée les conditions d'un niveau de tension tel sur les approvisionnements en nourriture qu'il y aurait demain de nouvelles émeutes de la faim en Afghanistan » n'est pas forcément une pure vue de l'esprit. N'est pas une pure vue de l'esprit. C'est une lecture en tout cas nécessaire aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se passer en Ukraine, avec une volonté politique qui est plus celle d'un homme que d'un pays d'ailleurs. Il faut dire que Poutine se comporte vraiment comme un individu hautement dangereux et totalement irresponsable d'ailleurs au passage. Mais bon, les conséquences, il faut les prévoir. Elles seront très lourdes, y compris dans les questions que vous avez évoquées, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionniste. C'est évident. Oui, puis moi, peut-être de façon un peu simpliste, je ne peux pas m'empêcher de voir cette nouvelle actualité en Ukraine en faisant un certain parallèle avec l'entrée des troupes russes en Afghanistan en 1979. L'opération, elle avait 2 noms, 2 codes. Elle s'appelait Storm 333 et elle avait les officiers russes qui considéraient que ça serait une intervention courte de police de proximité dans un État vassal, lui avaient donné un autre nom, Prague, pour faire suite à ce qui s'était... Nous sommes en 1979, le printemps de Prague avait été écrasé 10 ans plus tôt, puis il y avait eu Budapest un petit peu avant, et donc le nom de code qui circulait parmi les officiers supérieurs de l'armée soviétique, c'était Prague. Et les ennuis sont venus au bout de quelques temps, c'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr une espèce de guerre rapidement gagnée, ce qui va peut-être être le cas pour l'Ukraine, mais occuper l'Ukraine aujourd'hui par une armée russe qu'on estime à 150 000, 200 000 hommes, avec l'effort financier que ça sous-entend, si les effets des sanctions surviennent sur l'économie russe, et si le pays s'installe dans une guerre de guérilla, etc., alors on aurait un Afghanistan sur le mode résistance urbaine, là où on avait eu en Afghanistan une résistance plutôt rurale. C'est vraiment un parallèle simpliste que je fais, mais enfin, moi qui me suis pas mal intéressé à l'Afghanistan, je ne peux pas m'empêcher d'établir ce parallèle. Une dernière question. Devant le tribunal pénal international, est-ce que, je hais cette formule, est-ce que l'arme alimentaire ne peut pas être considérée à terme comme un crime contre l'humanité? Vous parlez vis-à-vis du régime russe? Et des autres, tous ceux qui l'ont utilisé. La politique de la terre brûlée que vous évoquez vous-même, c'est une histoire ancienne. Normalement, ce que disent les textes internationaux, c'est qu'on ne peut pas utiliser la famine comme une arme de guerre. C'est ce que disent les textes. Après, je n'ai pas de jurisprudence à citer ou de situation qui vous donne formellement raison, mais en tous les cas, dans les textes, on ne peut pas utiliser la famine comme arme de guerre. Il y a une belle phrase sur laquelle vous revenez souvent, celle de la responsabilité et du respect. Il faudrait que les hommes politiques, les hommes, il n'y a pas que des hommes d'ailleurs, que la sphère politique se pose peut-être plus souvent et de façon plus aiguë cette question-là, quoi. Restons là-dessus en faisant le souhait que tout ce qui nous arrive nous transforme. Et puis rendez-vous demain parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Mais merci en tout cas de votre écoute attentive et bonne soirée, à demain. Il y a un monsieur qui veut poser une question, je crois. Hein. Oui, je vous en prie, bien sûr, allons-y, vive les questions. Mais pas trop tard parce que des voitures vous attendent, je ne voudrais pas vous mettre trop en retard.
Oui, la question qui m'est posée, c'est d'expliciter ce que je voulais dire en disant que les talibans semblaient plus fréquentables qu'ils n'avaient paru l'être à leur prise de pouvoir en 1996. Quel est le discours des talibans aujourd'hui? Quel est le discours des talibans aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on a comme élément justement pour juger de ça? Quel est le discours et qui n'est pas formellement invalidé? Qui n'est pas formellement invalidé, c'est laissez-nous le temps d'organiser la société telle que nous voulons l'organiser, et dans cette organisation, il y a une stricte séparation entre les hommes et les femmes dans tous les échelons de la société afghane. C'est leur discours. Et de rajouter, laissez-nous le temps, et vous verrez que les filles iront à l'école, que les femmes pourront travailler. Moi, je ne peux juger que des équipes d'action contre la faim. Les équipes d'action contre la faim, c'était, avant la prise de pouvoir, 450 personnels locaux et une quinzaine d'expats. Par la nature de nos programmes, que faisaient les équipes d'ACF? Dépistage et prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë. Dépistage et repérage des femmes présentant des grossesses à risque. Séances d'éducation à la santé dans les communautés sur la santé de la mère et de l'enfant. Par nature de ces activités, nos équipes étaient largement, majoritairement féminines. Nos équipes n'ont pas été et ne sont pas en situation de ne pas travailler. Les femmes que nous avions comme employées sont restées dans nos équipes et nous sommes montés ces 2 derniers mois à 650 personnels. Bon, moi je dis wait and see. Et comme je dis par ailleurs, ce pays, il crève qu'on veuille lui faire jouer depuis 40 ans, soit pour paraphraser Ronald Reagan. Ronald Reagan avait dit à son état-major, quand les Russes sont entrés, « Je veux que l'Afghanistan soit le tombeau de l'armée rouge. » Okay. Qui a contribué à armer les Moudjahidines pour lutter contre l'occupant soviétique? Qui a permis la montée en puissance de la culture du pavot pour payer l'effort de guerre des talibans et acheter de l'armement, entre autres à l'Europe et aux États-Unis? D'accord? Qui a été chercher des djihadistes et des énervés de tous les pays parce qu'il n'y avait pas meilleur combattant que des Tchétchènes radicalisés ou des gens d'Afrique du Nord radicalisés ou des Somaliens radicalisés pour combattre l'occupant athée communiste? Qui a organisé ça? D'accord? L'occupation, la lutte qui a conduit au départ des Soviétiques en 1989 a été la principale opération financière de la CIA de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ce que j'appelle la partie de poker menteur. Mais je pourrais vous trouver des exemples avec les Chinois qui reluquent les richesses du sous-sol, les métaux rares, le gaz, le cuivre, etc. Je vous ai commenté déjà le double jeu des Indiens et des Pakistanais. Je pense que les Européens ne sont pas irréprochables, que l'Iran d'à côté, bien content que l'Afghanistan ait été le tombeau non pas de l'armée rouge mais de l'armée américaine, doivent se frotter les mains. C'est ce que j'appelais la partie de poker menteur. Donc moi je dis, foutons-leur la paix. Foutons-leur la paix 5 ans, et après on voit. Est-ce que je peux faire très rapidement une remarque? Mon grand-oncle a créé un hôpital sur la frontière de l'Afghanistan et le Pakistan, comme c'est actuellement. Et dans cet hôpital, l'objectif était d'abord de convertir des gens en chrétienté, objectif absolument foutu. Deuxième chose, c'était de guérir et traiter les gens de la région, des Pashtuns essentiellement. Et résultat de tout ça, c'est que ça c'est début du XXe siècle, et jusqu'à récemment, ça continue à fonctionner, cet hôpital, dirigé pendant longtemps par des femmes et accepté par les Pashtuns sans conversion. Et la question là, c'est récemment, ils ont décidé de fermer cet hôpital, l'église. Et délégation des Pashtuns et des talibans ont été victimes en partie
des actions des Américains pour dire, mais est-ce que vous ne pouvez pas garder votre hôpital ouvert? Donc ça veut dire que finalement, les choses vraiment importantes, comme la santé de cette population, dépassent les frontières de la religion et ces considérations-là. Et dernière observation, vous avez dit les fondements de l'État. Mais dans son bouquin sur cette période-là, il a dit l'Afghanistan n'est pas une nation, n'a pas un centre. Donc ce n'est pas naturellement un pays centralisé où on voit le gouvernement s'effondrer, parce que ça a toujours été une série de petits fiefs. Je voudrais vous répondre très rapidement parce qu'il y a beaucoup de points intéressants dans votre réaction. Premièrement, quand je dis l'Afghanistan n'est pas un État, sans faire des grands raisonnements politiques, une des traductions du fait qu'il n'est pas un État, c'est que ça fait 40 ans que, soit aidé par l'Union soviétique, soit dérégulé par les seigneurs de la guerre, soit aidé par la coalition, il n'y a pas de prélèvement d'impôts. Il n'y a pas dans ce pays une culture du prélèvement d'impôts. C'est tout bête, mais qui va payer les hôpitaux, qui va payer les fonctionnaires, qui va payer la police? C'est ça aussi, il n'y a pas d'État. Sur ce que vous dites sur la question religieuse, pourquoi c'est une maternité de MSF qui a été attaquée il y a 1 an ou 2? Où était implantée cette zone de maternité MSF? Sur la zone Hazara. Pourquoi? Parce que les groupes djihadistes qui veulent déstabiliser le gouvernement afghan, l'ancien comme le nouveau, ils essayent de, comme on dit en français, de souffler sur les braises. Et une des façons de souffler sur les braises, c'est d'avoir des actions qui soient clivantes pour la société afghane. Et réactiver la violence à l'égard des Hazaras en s'attaquant et en tuant des femmes et des enfants dans la maternité tenue par MSF, c'est une façon de relancer la fracture religieuse. Écoutez, merci en tout cas. Je ne voulais pas que vous mettre en retard parce que vous êtes attendu. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci à vous, Pierre Micheletti. Et puis rendez-vous demain matin pour la suite et cette deuxième journée de réflexion sur ces questions.